Please go ahead. Atul bhai. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત કેરળ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન, કર્ણાટક ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના પ્રવચન સ્વજ્ઞાન અને જ્ઞાનની એક બારીના વક્તા શ્રી દિનકરનજી, અંશુયાબેન શેઠ, હર્ષલ તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. अर्चना जी, आप कंटिन्यू कीजिए. आप सभी का स्वागत है. दीपावली और विक्रम संवत 2080 का नया साल आप सभी को मुबारक हो. सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें. और आज की ये मीटिंग हम राधा जी के 100 साल की तैयारी में और उनकी लिखी हुई पुस्तकों से उनके और अच्छे से उनके जानने के लिए आज ही हम मीटिंग ले रहे हैं. दिनाकरन जी, आपका स्वागत है. और तरल दिनाकरन जी, आपका स्वागत है. हर्षल जी, आपका स्वागत है. अंशयाबेन, आपका स्वागत है. सभी का इंट्रोडक्शन मैं मध्य भाग में दूंगा जब मैं कहीं स्थिर हो जाऊंगा. तब तक आपका इस नए साल में मोबाइल मीटिंग में स्वागत है. और बस राधा जी के 3 किताबें जो आज हम दिनाकरन जी जो हमें एक किताब का धन देने वाले हैं और दोनों वक्ताओं के साथ. तो दिनाकरन जी, आप आमंत्रित हैं, शुरुआत कीजिए. धन्यवाद. Namaste. First of all, I wish all of you Happy New Year and Happy Diwali. For Kerala people, New Year is in the month of August, Chingam, and there is another New Year in April also. These are all Madam First, Chingam First, etc. So every region of Kerala, India, has got its own New Year celebrations, but Diwali is celebrated all over India, and this is your important festival. So we are happy to have this program on this auspicious day of New Year to remember a great soul who devoted her whole life for the cause of Theosophy and who was the longest president of the Theosophical Society, more than Dr. Annie Besant. She was a great personality, and it is befitting to remember her through her books. First, I'm going to take up the book, The Human Regeneration. This book can be considered as a magnum opus of Radha Burnier. It is not an ordinary book to be read and kept aside, but a practical guide for every theosophist. This book is the outcome of an international seminar held at Narden from July 7 to 22nd, 1990. Representatives from various sections of the Theosophical Society attended the seminar held at the International Center, mostly from the European countries. Some were from Latin America, North America, Israel, India, Zambia, and participants from Eastern Europe. Nearly 70 members from 26 countries. The second group was larger with many younger members. The aim of the seminar was to represent
the fundamental background of the themes of human regeneration and inner transformation, to discuss and experience their implications for individual as well as for large work, to achieve more unity and direction in the work of the TS by means of these ideas and new and modern working methods. Every day, there were talks, group discussions, in order to explore in depth the implications of regeneration and the relations of the three objects of the Theosophical Society to regeneration. The whole book is divided into two parts. Part 1 consists of lectures by Radhaji, and the part 2 are discussions by the participants led by Radhaji. The 6 important topics took for the lectures and discussions are as follows: TS work and the fundamental change in man and society, the nature of the change, regeneration and the objects of the TS, our approach to theosophy, individual and group work for regeneration. 6, the source of spiritual energy. Radhaji asked the pertinent questions. If the human mind does not change, can society remain stable? She quotes from the Mahatma letters: the origin of every evil, whether small or great, is the human action. In man whose intelligence makes him the one free agent in nature, it is neither nature nor an imaginary deity that has to be blamed, but human nature made wild by selfishness. He also opined that challenges outside are our creation, because we divide ourselves into nations, groups, categories of various kinds, and identify ourselves only with one group. The Theosophical Society must be deeply concerned with a permanent solution which will transform human society, not merely a little bit, not in a specific area and for a time. Regarding world problems, she reminds us the spaceship Earth idea. If the ship sinks, all of us will sink. If it sails, well, all of us will be safe. There is no separate solution for anything. Although this seems rather obvious, there are millions of people who cannot bring themselves even to look at this question in its true light. She adds, human society cannot change unless individuals change, and the change must be in the direction of universality of outlook. Regarding the duty of every theosophist, H.V. Blavatsky said, our duty is to keep alive in man his spiritual intuitions, to oppose and counteract after due investigation and proof of its irrational nature, bigotry in every form, religious, scientific, or social, and cant above all, whether as religious sectarianism or as a belief in miracles or anything supernatural. What we have to do is to seek to obtain knowledge of all the laws of nature and to diffuse it. Radhaji points out that the fundamental change which should take place is from selfishness to unity. We may pretend that we are free from selfishness, bigotry, superstition, envy, jealousy, ambition, etc. They are like multi-heads of Ravana in the Purana. If we cut one head, immediately it sprouts in another form. Only the divine power within us can stroke all the heads at one stroke. The fundamental change has to do with rooting out the self completely, not necessarily on one day. It means really working for nirvana. Nirvana is putting an end to the egoistic self. In one place, Radhaji says, we make words like unity, brotherhood, harmony, compassion into weak terms. In Atma Bodha, written by Adi Shankara, Shankara asks, who is there more foolish than he who madly strives for his benefit? The third object of the TS is to investigate the unexplained laws of nature and the powers latent in man. To understand the true significance of this object, it is necessary to examine it in the larger perspective of the overall aim of the Theosophical Society. We must see that three objects of the society are closely related to each other
and the society has a single encompassing purpose, comprehending the three objects. This can be summed up in the words human regeneration. Regeneration implies the coming into being of a new quality of mind. On spiritual teachers, Radhaji says, often people believe that respect for a spiritual teacher means accepting the authority of that person or putting him on a pedestal. Whenever there is a discussion, if the authority is quoted, it must become the final word. This may be a wrong approach. Wisdom, take them to heart, dwell upon them, investigate, experiment with them, try to translate them in action and test their validity until we know for ourselves. Radhaji quotes the Buddha's words, do not accept anything because it is in the scripture or tradition, because other people believe it, not even because I say it. Find out for yourself. Be a lamp unto yourself. The General Council of the Theosophical Society in its resolution gives full freedom of thought to its members. It also adds that in Theosophical Society there is no authority from H.P. Blavatsky onwards. As H.P.B. pointed out in Key to Theosophy, Theosophical Society is not meant to consist of a group of believers in a new theology, in a new philosophy called Theosophy. Otherwise, it becomes another sect. It will die. In the chapter Individual and Group Work for Regeneration, some fundamental questions are asked by the author. What is the practical outcome in terms of large and group work? What we are working for? No quick and easy way to regeneration. Look everything in a point of view of unity. It should not be merely have an intellectual concept of unity, but a growing awareness of unity. Objects of society indicate different aspects of the same main work. Can we communicate this perception through our lodges? If we think that the work of the society is less profound, less far-reaching, we yield to distractions in carrying out the work. So this awareness is the first part of the work. She asked the question, if 35,000 members of the TS, that was the strength in 1990, all over the world, felt wholeheartedly that regeneration is the real need of humanity, imagine what it would do at the invisible psychological level. Even today, there are people who think that we have to enroll large number of people into our society by propaganda. As Brother Sriram asked, if 1,000 people join in a lodge with selfish motives, what will be the plight of that larger section? Though we are small in number, sincerity and devotion towards the cause of theosophy is the need of the hour. Many of us continue, in spite of long membership of the society and the devotion we have shown during many years, to think unconsciously in terms of my group and the other group. We merely talk about brotherhood, and our brotherhood often fails miserably. Therefore, within the TS and the lodges and other groups, there is friction, factions, tussles to gain office. The work of our society is not merely to talk about universal brotherhood, but to demonstrate to the world that it can be a reality. These are the uncompromising words of our former international president, Radha Burnier. Radhaji poetically states, just as trees shed their leaves in winter and renew themselves, the mind can shed its opinions, prejudices, barriers, and renew itself. The Theosophical Society can demonstrate to the world that a deep sense of brotherhood, a realization of spiritual kinship to each other is a reality in a group 10 or a group of 200. It does not matter what the size is. Here I am concluding the first book, Human Regeneration. The next book is The World Around Us. Actually, this book was published in 2010 and 2009 by the Theosophical Publishing House, a compilation of Radhaji's Watchtower notes published in the Theosophist for a long period of her tenure, 2008
1980 to 2010. This review came in the Theosophist. So I am reading that review for your information. The last quarter of the 20th century was eventful. It witnessed the failure of the 70-year-old Soviet experiment. Natural disasters like earthquakes and droughts, assassinations of various national and international leaders, scientific achievements including cloning, the outburst in information technology, unification of nations formerly divided by man-made wars, ethnic cleansing, communal riots, terrorism, emergence of self-styled and self-appointed gurus and their various cults. It also witnessed the cry of humanity for freedom of thought and a humane approach towards the violation of human rights all over the world. This book, under consideration, is a compilation of on the Watchtower notes written by Radhaji. As I told you, for a period of 1980 to 2007. The book is divided into 10 different sections covering topics like theosophy and the Theosophical Society, brotherhood, freedom, karma, religion, science and technology, true knowledge, rights and responsibilities, evolution, women, nature, etc. The articles are a clear reflection of the author's wisdom and balanced approach to various issues confronting the world time and again. While condemning or criticizing various evils existing in the world, her approach is similar to that of the biblical injunction, hate the sin, not the sinner. Here the question arises, who is the real culprit in this world? No doubt, human nature itself, selfishness, bigotry, various caste and creed prejudices, greed, ignorance, etc. In the article, A Slough of Stagnation, she quotes the words of a wise one. Human nature, is the same now as it was a million of years ago. Prejudice based on selfishness, a general unwillingness to give up an established order of things for new modes of life and thought, pride and stubborn resistance to truth, if it but upsets their previous notions of things. In this background, the role of the Theosophical Society is very relevant as it was in the last century. The author, in unequivocal terms, declares the responsibilities of a true theosophist in a world situation like this. Is theosophy altruism? She says, the Bodhisattva path, which is characterized by the renunciation of bliss for the sake of all others, is the ideal of true theosophist. The altruist is in fact the practical man, and altruism is the practical way of humanity to advance. Religious fundamentalism is raising its ugly head in this century also. Mrs. Burnier clarifies, the Theosophical Society's approach to religions is to set aside all the externals, the superficialities and creeds which divide people and promote hatred. It demands that one should go to the essence, the knowledge of eternal verities which unites minds and kindles love. Theosophy is in fact concerned with fundamentals, with religion per se, not with the formalities and tenets, which are generally misnamed religion. Fundamentalism confuses people about what is fundamental in terms of religion, religious awareness, that it is a handy political instrument. This article is in Theosophy and Fundamentalism. In the article, Truth versus Authority, Mrs. Burnier reiterates the stand of H.P. Blavatsky, Colonel Olcott, and Annie Besant that there is no authority in the Theosophical Society. She says, when there is reliance on authority in order to know what truth is, there is neither search nor effort. It is the lazy man's way. It is by encouraging such an attitude that most religious systems and sects thrive. To those for whom truth is the highest religion, everything which is said or written should be a matter of questioning, inquiry, and study.
Hence, there can be no authority within the Theosophical Society. There must be constant vigilance to safeguard it from developing into a sect by setting up HPB or BESANT. Leadbeater or judge or a combination of any such persons into ultimate authorities, their ideas and statements alone being equated with the theosophy. The article Religion Decays Without Brotherhood deals with the value of brotherhood in a world where fatherhood of God is trust and the brotherhood of man is ignored. Author's wise word, the degeneration of religious teachings has generally come about because the path to truth or God has been barricaded by beliefs instead of being cleared of obstacles by the power of freedom. Conventional religion has thus been often associated with evil practices. It has turned into an instrument for dividing men, creating never-ending conflicts and suffering. Mrs. Burnier considers brotherhood and freedom are as two pillars which are essential for supporting and maintaining the balance of the structure of the society. The one without the other would subject to edifice to shattering strains. In the current world, 3 minutes for first half, sir. Okay. 3 minutes for first half. Thank you. Maybe 2 pages, 1.5 pages. In the current world, the words brotherhood, truth, and freedom are very commonly used by people. Mrs. Burnier warns, each of the words, brotherhood, truth, freedom, contains a treasury of meaning. The implications of each have to be assiduously explored. None without the other is sufficient to establish and strengthen the work of the Theosophical Society. Brotherhood as an isolated concept can degenerate into a weak sentimentality. Freedom, which is not chastened by the restraints imposed by the brotherliness, is rooted in selfishness and provides the soil for conflict. Truth is not won by mere belief, but through the rigors of free inquiry and the discipline of non-separative living. The author wisely puts forth the message of harmony in the article, Harmony Must Be Attained. She explains the follies, the vanities, the inabilities which we see in others are no less part of our own nature because we all share the characteristics of the human mind. The world does not need more ideas. What the world needs most is to have its warring factions brought together in concord and cooperation. One section of the book is devoted to nature and the current topics which leads with various environmental issues and animal rights. This book indeed deals with a great deal of emotion, is naturally centered around such a loss of great persons, she says. But there is a different dimension to the agony which afflicts millions of people, starving and dying unknown and unmourned. In the poetic language, she says, when a great tree crashes down in a forest, the forest shudders and a void is left which it may take long to fill. When the scrub and the grass shrivel up over a great area, there is no dramatic impact, but the earth itself grows barren. Here we can see the humanitarian approach of a true theosophy. So this book will appeal to all the theosophists and public at large, which needs more attraction by the public and general readers. Thank you. First part is over. Yes. Thank you, Dinakaran ji. Yes, ANSYABEN, please go ahead. Please unmute your mic, ANSYABEN. Please unmute. Please unmute. તમારું આ mic unmute કરો, ANSYABEN. ANSYABEN, please unmute. Okay. Have it? Okay. Clear. Okay, fine. I wish a very happy new year
to the whole fraternity of Theosophical Society. આજનો વિષય છે વિન્ડો ટુ સેલ્ફ નોલેજ એન્ડ વિઝડમ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહેશું સ્વજ્ઞાન અને જ્ઞાન માટે એક વિન્ડો. હ્યુમન રીજનરેશન રાધા બર્નિયરનું પુસ્તક એક ખાસ વિશિષ્ટ પ્રકારનું સર્જન છે. આ પુસ્તક સામાન્ય પુસ્તક નથી કે જેને એકવાર ઉપર છલ્લી રીતે વાંચીને બાજુ પર મૂકી દેવાય. આ પુસ્તક થિયોસોફિસ્ટ મિત્રો માટે વ્યવહારુ માર્ગદર્શિકા રૂપ છે. આ પુસ્તક આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારના ફલસ્વરૂપ છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનાર 7 જુલાઈથી 22 જુલાઈ 1920માં નાર્ડેન મુકામે યોજવામાં આવ્યો હતો. આ સેમિનારમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. ખાસ કરીને યુરોપિયન દેશોના પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. અમુક પ્રતિનિધિઓ લેટિન અમેરિકા, ઉત્તર અમેરિકા, ઇઝરાયલ, ભારત, ઝામ્બિયા તેમજ પૂર્વી યુરોપિયન દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા હતા. 26 દેશોમાંથી 70 પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. બીજું જૂથ, જેમાં યુવાન પ્રતિનિધિઓએ વિશેષ રૂપે ભાગ લીધો હતો. માનવનું પુનરુત્થાન અને આંતર પરિવર્તનના ઉદ્દેશ સાથે પ્રવર્તમાન સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો હતો. અત્રે થિયોસોફિકલ લોજોના કાર્યો તથા વ્યક્તિના આ સંદર્ભના વિવિધ અનુભવોની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. આ સેમિનારનો અન્ય હેતુ અદ્યતન કાર્ય પદ્ધતિઓ દ્વારા થિયોસોફિકલ સોસાયટીઓના કાર્યો કાર્ય પદ્ધતિઓમાં એક સૂત્રતા આણવા દિશા સૂચન પ્રાપ્ત કરવાનો હતો. સેમિનારમાં પ્રત્યેક દિવસે વિવિધ વ્યાખ્યાનો તેમજ જૂથ ચર્ચાઓ યોજવામાં આવ્યા હતા, જેથી થિયોસોફિકલ સોસાયટીના ત્રણભરી સમજ વિકસાવી શકાય. સમગ્ર પુસ્તક 2 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ વિભાગમાં રાધાજીના વ્યાખ્યાનો તથા બીજા વિભાગમાં રાધાજીના માર્ગદર્શનમાં અને નેતૃત્વમાં પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ચર્ચાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વ્યાખ્યાન તેમજ ચર્ચા માટે નીચે મુજબના 6 મુદ્દાઓ કેન્દ્ર સ્થાને હતા. 1. થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું કાર્ય અને વ્યક્તિ તથા સમુદાયમાં થયેલા મૂળભૂત પરિવર્તનો. 2. પરિવર્તનોનું સ્વરૂપ. 3. થિયોસોફિકલ સોસાયટી અને પુનરુત્થાન સંદર્ભે થિયોસોફિકલ સોસાયટીના ઉદ્દેશો. 4. થિયોસોફી પ્રત્યેનો આપણો અભિગમ. 5. પુનરુત્થાન માટેના વ્યક્તિગત તથા જૂથ કાર્યો. 6. આધ્યાત્મિક શક્તિના સ્ત્રોત. રાધાજીનો કાયમી સવાલ: જો વ્યક્તિનું માનસ પરિવર્તન ન થાય તો શું સમાજ એટલે કે સમુદાય અપરિવર્તનશીલ એટલે કે સ્થિર રહી શકે? મહાત્માના પત્રનો સંદર્ભ ટાંકીને તેણી કહે છે, પ્રત્યેક શૈતાનિયતનું મૂળ ઉદ્ભવ માનવની ક્રિયામાં રહેલ છે. માનવમાં રહેલી બુદ્ધિ તેને કુદરતમાં સ્વતંત્રતા બક્ષે છે. આ સંદર્ભે માત્ર માનવમાં રહેલ સ્વાર્થ માત્ર જ કારણભૂત છે, નહીં કે કુદરત અથવા દૈવ. તેણી અભિપ્રાય આપે છે કે બાહ્ય જગતમાં ઉદ્ભવતા પડકારો એ આપણું પોતાનું સર્જન છે, કારણ કે આપણે જ આપણી મેળે આપણું વિભિન્ન રાષ્ટ્રો જૂથોમાં વિભાજન કર્યું છે. આપણે પોતાને કોઈ એક જૂથ સાથે સાંકળીએ છીએ. થિયોસોફિકલ સોસાયટીએ આ વિભાજનો વિસર્જિત કરવા માટે કાયમી ધોરણે ઉકેલ શોધવાનું છે. વૈશ્વિક સમસ્યાના સંદર્ભે તેણી સ્પેસશિપ અર્થના વિચારનો આધાર લઈને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને કહે છે કે જો વહાણ ડૂબે તો આપણે બધા પણ ડૂબશું, અને જો વહાણ તરશે તો આપણે સર્વે સલામત રહીશું. આ સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાય નથી.
લાખો લોકો એવા છે કે જે આ સમસ્યા અંગે હજી પણ વિચારતા નથી. વધુમાં તેણી જણાવે છે કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ સુધરશે નહીં ત્યાં સુધી સમાજ પણ સુધરશે નહીં. આ સુધારો વૈશ્વિક વિશાળતાયુક્ત વિચારોના સંદર્ભમાં હોવો ઘટે. પ્રત્યેક થિયોસોફિસ્ટની ફરજ સંદર્ભે HP બ્લેવેટ્સ્કી કહે છે, આપણી ફરજ છે કે દરેક વ્યક્તિમાં આ આધ્યાત્મિક આંતરપ્રેરણા જ્વલંત રાખીએ. વ્યક્તિની અંધશ્રદ્ધા, ચમત્કારો પ્રત્યેનું આકર્ષણ, ધાર્મિક માન્યતાઓની ભિન્નતા વગેરે બાબતે કુદરતના નિયમોનો અભ્યાસ કરીને કુદરતના સુષુપ્ત અને ગુપ્ત કાયદાઓનું સંશોધનાત્મક વિશ્લેષણ વડે જ્ઞાન મેળવીને તેની બહોળા પ્રમાણમાં સમાજમાં વ્યાપક જાણ કરી પ્રચાર કરીએ. રાધાજી નિર્દેશ કરે છે કે આપણા સર્વેમાં મૂળતઃ પરિવર્તન જે ઈચ્છનીય છે તે આપણે સ્વાર્થીપણામાંથી બહાર નીકળીને એકતા તરફ ગતિમાન થઈએ. આપણે જરૂરથી દંભ કરી શકીએ કે આપણે નિસ્વાર્થી છીએ, ઈર્ષા, દ્વેષ, અંધશ્રદ્ધા, મહેચ્છાઓથી મુક્ત છીએ, પરંતુ આ બધું રાવણના 10 માથા જેવું છે. આપણે એક માથું કાપીશું અને તુરત જ બીજું માથું ફરી ફૂટી નીકળશે. માત્ર ને માત્ર આપણામાં રહેલું દૈવ તત્વ જ એકી ઝાટકે આ રાવણના 10 માથાનો વધ કરવા સર્વશક્તિમાન છે. મૂળતઃ જે પરિવર્તન જરૂરી છે તે આપણામાંથી સ્વાર્થ વૃત્તિને દેશવટો આપવાનો છે. આ પરિવર્તન રાતોરાત થવાનું નથી કે એક દિવસમાં પણ થવાનું નથી. આનો અર્થ આપણે ધીમી પણ મક્કમ ગતિએ નિર્વાણની દિશામાં કાર્ય કરવાનું છે. નિર્વાણનો અર્થ છે આપણા અહમનો અંત આણવો. એક સ્થળે રાધાજી કહે છે, આપણે એકતા, બંધુત્વ, સમત્વ, સહચર્ય, કરુણા, સંવેદના જેવા શબ્દો ખૂબ જ હળવાશમાં પ્રયોગ કરીએ છીએ. આદિ શંકરાચાર્ય આત્મબોધમાં પ્રશ્ન કરે છે, એવી કઈ વ્યક્તિ છે જે મૂર્ખ છે અને માત્ર ને માત્ર તેનો પોતાનો જ ફાયદો વિચારે છે. થિયોસોફીનો ત્રીજો મહત્વનો સિદ્ધાંત છે, જેમાં કહેવામાં આવે છે કે કુદરતના વણ ઉકળ્યા ગુપ્ત રહસ્યો નિયમોનું અન્વેષણ કરવું તથા માનવમાં રહેલી ગુપ્ત સુષુપ્ત શક્તિઓનું સંશોધન કરવું. થિયોસોફિકલ સોસાયટીના આ ઉદ્દેશ્યનું વ્યાપક બહોળા વિશાળ સંદર્ભમાં વિશ્લેષણ કરી તેનું સાચું મહત્વ સમજવું અતિ આવશ્યક છે. થિયોસોફિકલ સોસાયટીના ત્રણેય ઉદ્દેશો એકબીજા સાથે ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલા છે અને થિયોસોફિકલ સોસાયટીનો એકમાત્ર હેતુ આ ત્રણેય હેતુના સાર તત્વને સમજવા બાબતે છે. આના સાર તત્વ રૂપે કહી શકાય કે માનવ માત્રનું પુનરુત્થાન એ જ એકમેવ એકમાત્ર હેતુ તમામ થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું ગંતવ્ય છે. પુનરુત્થાન એટલે મનનું અતિ આધુનિક અર્થઘટન. આધ્યાત્મિક શિક્ષક બાબતે રાધાજી કહે છે કે આધ્યાત્મિક શિક્ષકને માન આપવું એટલે તે વ્યક્તિની સ્થાપિત સત્તાનો સ્વીકાર કરવો અથવા એમ કહો કે તે વ્યક્તિને ઉચ્ચ સ્થાને સ્થાપિત કરવી. જ્યાં જ્યાં ચર્ચાઓ થાય ત્યાં તેમના નામ સાથે ઉલ્લેખ માત્ર કરવાથી તમામ વિવાદોનો, ચર્ચાઓનો અંત આણવો. આ અભિગમ જ ખામીયુક્ત છે. ખરા અર્થમાં જો આપણે પ્રજ્ઞા શબ્દનું ઔચિત્ય સ્થાપિત કરવા માંગતા હોઈએ તો પ્રજ્ઞાને હૃદયસ્થ કરીને તેના પર આધારિત થઈને સંશોધનાત્મક પ્રયોગાત્મક રીતે વિશ્લેષણ કરીને પ્રજ્ઞાને કૃતિમાં, પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં અમલીકરણ કરીને જ્યાં સુધી આપણે આપણી જાતને સ્વયંને જાણવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા ત્યાં સુધી આ બધું ભેંસ આગળ ભાગવત સમાન છે. અત્રે રાધાજી બુદ્ધના શબ્દોનો તમે કોઈ પણ બાબતનો શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, વર્ષો જૂની પરંપરા છે, કારણ કે અન્ય લોકો શ્રદ્ધા ધરાવે છે, અગર તો હું એટલે કે બુદ્ધે કહ્યું છે માટે સ્વીકારું છું તેમ ન કહેતા તમે સ્વયં તમારા દિલનો દીવો થઈને પ્રમાણિત કરો અને ત્યાર પછી જ તેનો સ્વીકાર કરો. તું તારા દિલનો દીવો થાને વગેરેનો ઉલ્લેખ કરે છે. થિયોસોફિકલ સોસાયટીની કાઉન્સિલમાં ઠરાવવામાં આવ્યા મુજબ દરેક સભાસદને વિચાર સ્વાતંત્ર્ય છે. HP બ્લેવેટ્સ્કી અને તેમના અનુગામીઓ પૈકી કોઈની પણ સત્તાનું આધિપત્ય નથી. બ્રહ્મ વિદ્યાની કુંજી
એટલે કે કી ટુ થિયોસોફીમાં HPBએ સ્પષ્ટ રૂપે કહ્યું છે કે થિયોસોફિકલ સોસાયટીનો એવો અર્થ કદાપી કરવાનો નથી કે જેમાં અમુક નવી ધાર્મિક માન્યતા ધરાવતી વ્યક્તિઓનો સમૂહ એટલે થિયોસોફિકલ સોસાયટી. જો આવું થશે તો થિયોસોફિકલ સોસાયટી નવા જ પ્રકારનું તત્વજ્ઞાન ધરાવતો નવો જ પંથ, નવો જ સંપ્રદાય બની જશે અને તે પણ તેનું અસ્તિત્વ ગુમાવી દેશે. લેખક પુનરુત્થાન અને વ્યક્તિગત તથા જૂથ કાર્યના પ્રકરણમાં સ્પષ્ટપણે મૂળભૂત પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરે છે, જેવા કે લોજ શબ્દનું જૂથ કાર્ય સંદર્ભે વ્યવહારુ પરિણામ શું છે? આપણે શાને માટે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ? પુનરુત્થાન માટે તત્કાલ સરળ કોઈ જ રસ્તો નથી. આ તમામ બાબતોને એકત્વના સંદર્ભે સમજવાની જરૂર છે. અત્રે એકત્વ એકતાની સંકલ્પના બૌદ્ધિક રીતે ન કરતા એકત્વ એકતા બાબતે સભાનતા કેળવવાની છે. સોસાયટીના હેતુ મુખ્ય ધ્યેય પ્રત્યે અંગુલી નિર્દેશ કરે છે. શું આપણે આપણી લોજો દ્વારા આ સમજ સ્પષ્ટપણે રજૂ કરીએ છીએ? જો આપણે એમ માનીએ છીએ કે સોસાયટીનું કાર્ય ઓછા મહત્વનું છે, આપણી શક્તિ બહારનું છે, તો આપણે સોસાયટીના કાર્યો પાર પાડવામાં અવરોધો પેદા કરી રહ્યા છીએ. તેથી આ પ્રકારની સભાનતા આણવાનું આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. તેણી પ્રશ્ન પૂછે છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં 1990માં 35,000 સભાસદો શું એવું માને છે કે માનવતાના પુનરુત્થાનની ખાસ આવશ્યકતા છે? મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરની કલ્પના કરી જુઓ કે તે શું કરી શકે. આજની તારીખમાં એવી વ્યક્તિઓ છે કે જે વિચારે છે કે પ્રચાર પ્રસાર વડે આપણી સભ્ય સંખ્યા વધારવી જોઈએ. શ્રીરામ બંધુ પૂછે છે કે માત્ર સ્વાર્થી બુદ્ધિથી 1000 વ્યક્તિઓ લોજમાં જોડાય તો આપણી લોજોનું ભવિષ્ય કેવું રહેશે? આપણે ભલે અલ્પ સંખ્યામાં હોઈએ, આપણી સોસાયટીની માંગ છે કે તેના સભાસદો પ્રામાણિક નિષ્ઠાવંત બનીને સોસાયટી માટે કાર્ય કરે. એવું પણ જણાય છે કે ઘણા સભાસદો ઘણા વર્ષોથી અજાણતા આ મારું જૂથ અને અન્ય જૂથની ભાવનાથી કાર્યરત રહે છે. આપણે બંધુત્વની માત્ર વાતો જ કરીએ છીએ. આ ભાવનાનો રકાસ થઈ જાય છે અને તેથી જ થિયોસોફિકલ સોસાયટીની લોજો વચ્ચે હોદ્દા મેળવવા સ્પર્ધા, ઘર્ષણ, અથડામણ વગેરે નિર્માણ થાય છે. સોસાયટીનું કાર્ય માત્ર વિશ્વ બંધુત્વની વાતો માત્ર જ નથી કરવાનું, પરંતુ સમાજમાં દાખલો બેસાડવાનો છે. આ અબાધિત શબ્દો આપણા આંતરરાષ્ટ્રીય પૂર્વ પ્રમુખના છે. કાવ્યાત્મક રીતે રાધાજી કહે છે, પાનખરમાં વૃક્ષ તેના જૂના પર્ણોનો ત્યાગ કરે છે અને તેમને નવપલ્લવિત કરે છે. આપણું મન તેના વિવિધ અર્થ છાયાઓ યુક્ત અભિપ્રાયો, અવરોધો, પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત થઈ તેનું નવસર્જન કરવા તૈયાર છે. થિયોસોફિકલ સોસાયટીએ વિશ્વમાં વિશ્વ બંધુત્વ પ્રસ્થાપિત કરી આધ્યાત્મિક પરિવાર ભાવ દર્શાવવાનો છે. આ કાર્ય માટે 10 કે 200 વ્યક્તિનું સભ્યપદ ધરાવવું મહત્વનું નથી. અત્રે જૂથનું એટલે કે સોસાયટીનું કદ મહત્વનું નથી. અંશ્યાબેન, last 2 minutes to sum up. યસ. રાધાજીના અન્ય વસાવવા અને રસપૂર્વક વાંચવા લાયક પુસ્તકો: ચેન્નઈ 2009 અઢિયારના થિયોસોફિકલ પબ્લિશિંગ હાઉસ દ્વારા પ્રકાશિત રાધાજીનું પુસ્તક આપણી આસપાસનું વિશ્વ, ધ વર્લ્ડ અરાઉન્ડ અસ, 620 પાનાનું પુસ્તક છે, જેમાં 70 વર્ષના સોવિયત રશિયાની નિષ્ફળતા, ભૂકંપ જેવી કુદરતી આફતો, દુષ્કાળ, અનેક રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓની હત્યા, વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિઓ, માહિતી અને તંત્ર વિજ્ઞાનનો વિસ્ફોટ, કોમી હુલ્લડો, માનવ સર્જિત દિવાલ, ત્રાસવાદ ઇત્યાદિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. રાધા બર્નિયર લિખિત 1980 થી 207ના વર્ષ દરમિયાન ધી થિયોસોફિસ્ટ મેગેઝિનમાં પ્રકાશિત થયેલા વિવિધ લેખોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં 10 પ્રકરણો છે. થિયોસોફી સંદર્ભમાં વિવિધ પાસાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. પુસ્તકનું પ્રથમ પેજ પ્રસ્તાવના રૂપે છે. દ્વિતીય પેજમાં સત્તા સામે સત્યનો
લેખ છે, જેમાં રાધાજીએ HPB, કર્નલ ઓલકોટ, ડોક્ટર રેની બેસન્ટ વગેરેના વિચારો સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. થિયોસોફી અને થિયોસોફિસ્ટના કાર્યો, ફરજો તથા થિયોસોફિકલ સોસાયટીના ઉદ્દેશો અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. પેજ 3માં રાધાજીના થિયોસોફી અંગેના વિવિધ લેખોના સાર ભાગ, થિયોસોફીની ભૂમિકા, વિજ્ઞાનની સિદ્ધિઓ, ડોક્ટરની દુવિધા, દર્દીને કૃત્રિમ રીતે પીડા મુક્ત રાખી શાંતિપૂર્વક મૃત્યુ પામવા દેવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ, અમેરિકન બંધારણ, મહિલાઓના હક્કો, અમેરિકાની નિષ્ફળતાઓ વગેરેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પેજ 4 પુસ્તકનો એક ભાગ કુદરત અને પ્રવર્તમાન સાંપ્રત ઘટનાઓ સંબંધિત છે. ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યાનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે અને વિશ્વ વાચકને આ પુસ્તક વાંચવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. ભાગ 1 પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ. थैंक यू। हर्षल जी, आपसे निवेदन है कि आप भाग 1 हिंदी में बताएं और उसके बाद हम मध्यांतर जब होता है तब इंट्रोडक्शन देंगे। थैंक यू, प्लीज गो अहेड। सबको नमस्कार। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं दक्षिण भारत से हूँ, तो थोड़ी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने ज्यादातर कोशिश की है कि मैं ट्रांसलेट करूँ सरल हिंदी में। तो अगर मुझसे कुछ बिल्कुल गलती नहीं नहीं, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और यहाँ बोलचाल की हिंदी चाहिए, बेखौफ होके बोलिए। यहाँ साहित्यिक हिंदी को कोई समझेगा ही नहीं। तो अगर मुझसे कोई चलिए, गलती होगी तो जी जी कहिए। प्लीज थैंक मुझे यू। क्षमा कर दीजिएगा। तो पार्ट 1 मैं शुरू करती हूँ। ये पुस्तक राधा बर्नियर की है। जो इस पुस्तक का नाम जो है एक विंडो या एक झलक आत्मज्ञान और बुद्धि के पर है। तो ये जो बुक है ना, जो मनुष्य का उत्थान है, उत्थान के ऊपर है। तो ये कोई साधारण वाली बुक तो है नहीं जो हम पढ़कर ऐसे ही रखते और भूल जाए। ये बुक जो है ना, हमारे लिए, जो थियोसॉफिस्ट के लिए एक मार्गदर्शन का बुक होता है और है। तो इस बुक का जो आउटकम है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सेमिनार से हुआ है जो नार्दन में हुआ था जुलाई 7, 2022 1919 में। तो कई सारे प्रतिनिधि आए थे, कई देशों से आए थे, ज्यादातर यूरोप से आए थे और कुछ लैटिन अमेरिका, कुछ नॉर्थ अमेरिका से आए थे, इसराइल से आए थे और जिम्बाब्वे से आए थे। ज्यादातर लोग युवक थे उस मीटिंग में। तो लगभग 70% लोग आए थे और 26 कंट्री से आए थे। तो इस जो मीटिंग का जो उद्देश्य था, एक जो मनुष्य का उत्थान और आंतर्य परिवर्तन में था। दूसरा जो एकता पर था और जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम है ना, तो उस दिशा में हम थियोसॉफिस्ट कैसे जा सकते हैं और उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, और कुछ नई वर्क के साथ, कुछ नई आइडियाज के साथ हम जो वर्क थियोसॉफी का है वो कैसे हमारे जीवन में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरा था इतना इतना सारा काम किया, वो क्या अंडरस्टैंडिंग करने में, तीन ऑब्जेक्ट जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में है उसको अंडरस्टैंड करने में कई सारे वर्क किए गए थे। और तो ये बुक जो है ना, तो ये 2 हिस्सों में बटी है। तो एक हिस्सा तो राधा बर्नियर की भाषण में है और दूसरा हिस्सा भाषण की चर्चे में है। तो हमारी जो ये 6 मेन विषय के बारे में बताते हैं। तो एक मैं इंग्लिश में बोलूंगी, वो तो थियोसॉफी की वर्क के बारे में बात करते हैं, और जो मौलिक परिवर्तन, जो फंडामेंटल बैकग्राउंड या चेंजेस के बारे में, जो मनुष्य और हमारे जो समाज में होनी चाहिए उसके बारे में, और बदलाव की स्वभाव के बारे में बताते हैं, और उत्थान और हमारी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ऑब्जेक्ट्स के बारे में कवर की जा रही है, और थियोसॉफी के, हमारा जो थियोसॉफी के ऊपर दृष्टिकोण क्या है और दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए उसके बारे में। देन लास्टली जो है इंडिविजुअल या सामूहिक काम के साथ हम क्या कर सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए। और लास्ट में जो है, जो हमारे वो जो आध्यात्मिक एनर्जी या कहाँ से आती है, हमको हम कैसे, हमें समझ में आए जो आध्यात्मिक एनर्जी कहाँ से है।
तो ये 6 मेन टॉपिक जो है इस बुक में कवर की जाई है। और बाद में जो राधा जी कहती है, एक कोट कहती है कि अगर मनुष्य के मन चेंज नहीं हो सकता है, अगर मनुष्य की जो मन चेंज नहीं हो सकता है या चेंज हो पाएगी, तब जब सोसाइटी चेंज हो पाएगा। तो मैं रिपीट करेंगे, जब एक मनुष्य का जो मन है अगर वो चेंज हो नहीं सकती या हो सकती है, तभी सोसाइटी चेंज हो पाएगी। तो एक और वो कोट करते हैं जो महात्मा की लेटर्स में है, जो ये बुरी शक्ति या बुरी का मूल है ना, तो वो किसी में आता है, तो किसके में आता है, तो ह्यूमन की स्वभाव से ही आता है। जो सारा हमारा 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 भूमि या हमारे यूनिवर्स में सारे कुछ बुरे जो है ना, हमारी मनुष्य की स्वभाव से ही आती है। तो कौन फ्री होता है? जो मनुष्य जो अपनी बुद्धि या विजडम से कुछ काम करता है ना, तो वो फ्री होता है। किससे फ्री होता है? सारी इस बुरी शक्तियों के साथ, बुरे कर्म के साथ फ्री होता है। तो ये महात्मा के लेटर में था। तो हम किसे ब्लेम करें? हम तो ब्लेम करेंगे ना, डेटीज को ब्लेम करेंगे, भगवान को ब्लेम करेंगे। क्यों बनाया ऐसे सब मनुष्य का स्वभाव क्यों बनाया, ऐसा सेल्फिश स्वभाव क्यों बनाया? हम तो भगवान को ही ब्लेम करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता है? हम ही क्रिएट करते हैं। हमारा सारा प्रॉब्लम्स हम ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम ना डिफरेंट डिफरेंट हम बोलते हैं कि हम डिफरेंट है। मेरा ग्रुप अलग है, आपका ग्रुप अलग है, मैं डिफरेंट देश से हूँ, मैं गोरी हूँ, आप काले हो। तो इस सब डिफरेंसेस के वजह से ही हमारा प्रॉब्लम बढ़ता है। तो प्रॉब्लम का मूल कौन है? हम ही है। तो इसका समाधान, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सोचा कि इसका चिंतन कैसे करें, तो इसका समाधान, परमानेंट समाधान कैसे करें। सो रिगार्डिंग जो भूमि हमारी वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है, राधा बर्नियर रिमाइंड्स की एक अंतरराष्ट्रीय विमान के बारे में हमें रिमाइंड देती है। क्या एक अंतरराष्ट्रीय विमान है? ये उन्होंने समझाया कि अगर अगर ये अंतरराष्ट्रीय विमान डूब गया तो हम सब डूबेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय विमान बच गया तो हम सब बचेंगे। सो हमें क्या अर्थ मिलता है? हम सोचते हैं कि हम एक काफी है, दूसरों के बारे में तो चले जाओ, पर ये नहीं होता। हमें 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 ये भूमि चाहिए, ये भूमंडला चाहिए। जब जब ये भूमंडला ही होगा तभी हम होंगे। तो उन्होंने ये समझाया कि हमें साथ रहना चाहिए। तो ये ना, ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता है। वो तो सिर्फ बोलेंगे कि मैं मुख्य हूँ, दूसरा को भाड़ में जाए। तो हमारी जो मनुष्य का सोसाइटी जो है, तो वो कैसे चेंज हो पाएगा? जब हमारी सोच चेंज होगा। क्या सोच चेंज होगा? जब हम बोलेंगे हम एक साथ है, हम सभी एक है, हम सबको बचाना चाहिए, हम सबको हेल्प करना चाहिए, तभी ये चेंज होगा। अगर नहीं चेंज हुआ तो सब डूब जाएंगे। तो इसमें राधा बर्नियर जी कहते हैं, तो ड्यूटीज ऑफ थियोसॉफिस्ट क्या होता है? हमारी ड्यूटीज क्या है? हमारी ड्यूटी ये है कि हमारी आध्यात्मिका तो को हमारे अंदर बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर तो हमेशा ही भौतिकता ही भर जाती है, तो आध्यात्मिका तो जगह ही नहीं है। तो राधा बर्नियर जी कहती है कि हमारे अंदर ना आध्यात्मिका तो जगाना चाहिए। ऐसे ही कुछ जब बोलते हैं ना, उसको बिलीव नहीं करना चाहिए। जो भी करना है ना, उसका पुष्टिकरण चाहिए। उसका उसका सच्चाई तक, गहराई तक जाओ, सच्चाई ढूंढो, उसका पुष्टिकरण ढूंढो। क्या वो जो हम सुनाई देते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि ये करो, वो करो, पूजा पाठ करो, ये होगा। अब वो होगा, क्या होगा, उसका पुष्टिकरण पूछो, उसका क्वेश्चन पूछो कि हमारे लिए यूजफुल होगा? ये क्या भगवान ने बताया है का? ये आपने बताया, किसने बताया? तो ये बताते कि हमें हमेशा पुष्टिकरण किया चाहिए कि बिफोर बिलीविंग एनीथिंग। तो हमारा मेन गोल क्या है इसमें? जो हमारा ज्ञान, हमको ज्ञान लेने चाहिए, बाद में सब करने चाहिए। तो ये कैसे चेंज होगा? ये सब मैंने बताया, तो कैसे चेंज होगा? हम ना स्वार्थ के तरफ से यूनिटी, एक साथ, एकता के तरफ जाना चाहिए। स्वार्थ के तरफ, एकता के तरफ हमें जाना चाहिए। तो हम ना एकदम से एक्ट करनी चाहिए, यार मेरे अंदर कुछ बुराई नहीं है, मैं तो फुल एकता से हूँ, मैं तो फुल ह्यूमैनिटी, मनुष्यत्व से भरी पड़ी।
तो हमें एक ऐसा ऐसा गुणों के साथ ना हमें एक्ट करना चाहिए। हमारे हमारे अंदर तो सब 50% कुछ बुरा गुण होगा, 50% कुछ अच्छा गुण होगा, बट हमें एक्ट करना चाहिए कि हमारे पास तो अंदर 100% अच्छा ही गुण है। तो ऐसे करते करते ना हमारी जो अंदर की परिवर्तन और तेजी से बढ़ेगी। तो राधा बर्नियर जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, जो हमारे जो बुरे गुण है ना, तो वो रावण के सर के जैसा है। हम एक कट करने जाते हैं तो ऐसे ही अगेन वो पुल जाएगा। तो इसको संपूर्णता के साथ कैसे कट कट किया जा सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ दैविक शक्तियों के साथ ही हमें कट कर सकते हैं। अगर हमें नो इफ वी डोंट बिलीव दैविक शक्ति है हमारे पास, दैविक शक्तियां है हमारे पास, अगर हम नहीं बिलीव किया तो ये सब गुण कट करने में थोड़ी डिफिकल्ट होगी। तो इसलिए बोलते हैं हम हमें ना निर्वाणा के अ, ऊपर हमें काम करना चाहिए, हम सब निर्वाणा के साथ जाना चाहिए। तो एक और टॉपिक राधा बर्नियर ने यहाँ पे बोला है कि हमारी आध्यात्मिक गुरु के बारे में। तो हम तो ना आजकल के जमाने में नो आध्यात्मिक गुरु जब ये बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे यार वो इतने महान पुरुष है, उन्होंने ये बोला वो बोला कि करके हम नो उनको मान मान लेता है, उनको फॉलो कर लेते हैं। पर कभी उनसे ये पूछा है या कभी उनसे हमें हम उनसे पूछने से बगैर हमें हमारे आप को पूछना चाहिए कि हमें ये यूजफुल होगा? तो उस यहाँ पर ना एक राधा बनिया ने बुद्धा के बारे में बोला है। तो बुद्धा बुद्धा बोले कि ऐसे ही कुछ एक्सेप्ट मत करो, मैंने कुछ बोला है उसे ऐसे ही मत एक्सेप्ट करो। पहले उसका जो हमारे ग्रंथ में है या जो हमारे कल्चर में है, जो कुछ और बिलीव करते हैं, ऐसे मत बिलीव करो, अपना पुष्टिकरण ढूंढो, उसमें सच्चाइयाँ ढूंढो, गहराई तक जाकर ढूंढो। तो हम ना हमारे जीवन का हमें अपना दीप बनना चाहिए, हमारा जो मार्ग है हमको ही खोजना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो थियोसॉफी में जो हमारा कल्चर है, थियोसॉफी का कल्चर जो है ना, जो वो स्वतंत्र विचार का है। यहाँ पर हम जो ब्लवास्की ने बोला, जो एनी बेसेंट ने बोला, उस सब को पढ़ के हमारा जो स्वतंत्र विचार क्या हो सकता है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों बोला, क्या बोला, ऐसा रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ ब्लवास्की ने बोला, ये मुझे यूजफुल होगा कि नहीं। यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। तो ये हमारी थियोसॉफी का कुछ कल्चर है। तो एक और चैप्टर में ये बोला गया कि उस चैप्टर का नाम है इंडिविजुअलिटी और सामूहिक कार्य का क्या उत्थान है। तो कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि एक प्रैक्टिकल परिणाम क्या हो सकता है हमारे लॉज का या सामूहिक काम का, और हम किस ओर से काम करें, हम किसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक दो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। एक तो एकता को स्प्रेड करने में, और दूसरी है ना हमारे जो थियोसॉफी ना 35,000 मेंबर्स है। तो इतना सारा लोग, इतना सारा विचार तो डिफरेंट ही होंगे, तो हम एक साथ में कैसे हैं? तो तब ब्रदर श्रीराम ने कहा था कि अगर 100 या 1000 लोग आए थे कुछ सेल्फिश मोटिव के साथ, तब क्या होगा? तब तो राधा बर्नियर जी ने आंसर किया था कि इसलिए हम छोटे छोटे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, जो ईमान है, जो हम हार्ट में सिर्फ थियोसॉफी का काम बढ़ाने में है। जब हम जो ये टीचिंग्स, थियोसॉफी का टीचिंग्स को जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं ना, तो हम हमारे अंदर या बीचों बीच और सराउंडिंग्स में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है, बंधुत्व का महत्व और बढ़ता है। तो राधा जी ने बहुत अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल दिया है, एक वृक्ष के बारे में। वृक्ष अपना सारा जो लीफ है वो गिरा देता है विंटर पे, तो अगेन समर पे वो नया लीफ आ जाएगा। तो इसका क्या अर्थ है कि हमारे जो मन में किसी राय के बगैर या भेदभाव, वो सब छोड़कर, वो सब बंधन को छोड़कर हमें कुछ कुछ और देखना चाहिए, कुछ और ऊपर देखना चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप को चेंज करता ही रहना चाहिए। तो एक बुक है वर्ल्ड अराउंड अस,
बाय राधा भरनियर जी। तो ये थियोसॉफी पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था अडियार में 2019 में। तो इसमें जो आर्टिकल्स है उसका मैं समरी बोल रही हूँ। 20th सेंचुरी में हमने कई तरीके के विटनेस किया था कुछ प्रॉब्लम्स को। एक प्रॉब्लम था कि 70-year-old सॉवियत एक्सपेरिमेंट का फेल होना, कई प्राकृतिक आपदाएं आए थे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का वध हुआ था, और हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतना बड़ा ग्रो कर गया। तो हाँ, लास्ट में यूनिफिकेशन ऑफ नेशंस हुआ था। इसके साथ ना मनुष्यत्व की जो अहमियत है वो बढ़ता गया, मनुष्यत्व की अहमियत बढ़ता गया। सो इस बुक में ऑन द वॉच ऑफ टावर, इट्स अ नोट बाय राधा बर्नियर जी, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थी। इस आर्टिकल पब्लिश हुई थी 1980 में एंड 2007 में। तो इस बुक के अंदर ना 10 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बंधुत्व, दूसरी फ्रीडम, स्वातंत्रता, कर्म के बारे में था, धर्म के बारे में था, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के बारे में था, सच्ची ज्ञान के बारे में था, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में था, विकास के बारे में था, और महिलाओं के और प्राकृतिक के बारे में था। तो ये सब आर्टिकल जो है ना राधी बर्नियर अपनी जो विजडम या ज्ञान के ऊपर लिखा गया था। तो उसकी समरी एक आर्टिकल में जो उनका जो दृष्टिकोण है ना, तो वो बाइबल के सिमिलर है। तो बाइबल में बोलते हैं कि हेट द सिन नॉट द सिनर। हर्षल जी, तो 3 more minutes to sum up. यस, तो इसमें बोला गया कि हमारा जो रियल अपराधी कौन है वो हम ही है, हमको पता चल चुका है। तो कई सारी ऐसी आर्टिकल्स में उन्होंने लिखा है, तो मैं कुछ कुछ कोट करती जाऊंगी। एक एक आर्टिकल में उन्होंने बोला था कि हम एक बड़ी आत्मा या एक ग्रेट आत्मा को हम कैसे रेस्पेक्ट किया जाए। उनकी जो बोलते हो आप, अगर आप ब्लावत्सकी को रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो ब्लावत्सकी ने आपको कुछ बताया कि वो कैसे आपको रेस्पेक्ट किया, तो उन्होंने क्या 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 कह दिया, उनको प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हमें प्रैक्टिकलिटी करना चाहिए। तो उसमें 2 वर्ड है। तो एक तो अल्ट्रुइस्ट, जो प्रैक्टिकल मैन है, और तो एक अल्ट्रुइज्म है, जो प्रैक्टिकल वे मनुष्यत्व को बढ़ाने में है। तो थियोसॉफिक है ना, तो कम्प्लीटली ह्यूमैनिटी के बारे में बेस्ड है। तो इन द आर्टिकल ऑफ ट्रू वर्सेस ऑफ अधिकार, ट्रू सच्चाई वर्सेस अधिकारी के बाद राधा बर्नियर ने बोला कि एचपीबी के अलावा कोई अधिकारी नहीं है थियोसॉफी में। तो एक और आर्टिकल में लिखा है रिलीजन करता गया क्योंकि रिलीजियस डिकेड विद ब्रदरहुड। तो इसमें बंधुत्व मीन देव गॉडहुड बहुत इंक्रीज हो रहा था और बंधुत्व का महत्व कम हो रहा था, क्योंकि ना वो जो रिलीजियस है वो हमको कुछ और सिखाता है, और बंधुत्व कुछ और ही सिखा देता है। तो बंधुत्व का रियल मीनिंग क्या होता है? वो फ्रीडम, वो ट्रूथ होता है। और हमारे कम्युनिटी और हमारी जो सोसाइटी है उसको बचाने के लिए 2 मेन पिलर है। वो कौन सी पिलर? सच्चाई और बंधुत्व के पास। तो लास्टली जो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखा है, एक तो सद्भाव के ऊपर लिखा है, और दूसरी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में लिखा है। आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक उपलब्ध हो चुका है। इसी इसी के कारण राधा बर्नियर ने एक अच्छी सी सवाल पूछी थी कि क्या वैज्ञानिक सच में हमको रेस्क्यू कर सकते हैं, सच में हमको रेस्क्यू कर सकता है? क्योंकि वैज्ञानिक ना इतनी बढ़ चुकी है, तो उसमें तो उल्टा ही, हमारे रेस्क्यू के बजाय उल्टा ही हो रहा है। तो लास्टली राधा बर्नियर महिलाओं को और ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है, जो कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन राइट्स के बारे में बताया गया है कि क्यों वो ना कम्युनिटी कंट्री है, पर वहाँ पे जो वुमेन का राइट्स जो है ना वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, पर वो तो
उनके गवर्नमेंट में लगा दिया कि हमें वुमेन राइट चाहिए, बट अंदर वो कंट्री में कोई राइट्स नहीं था। तो क्वेश्चन किया, राधा बर्नियर ने क्वेश्चन किया क्यों नहीं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट में लिखकर आपके क्यों नहीं फॉलो किया। तो कई सेक्शन एनवायरनमेंट इश्यू के बारे में बताया गया है और एनिमल्स राइट के बारे में बताया गया है। और लास्टली एक उन्होंने एक अच्छी सी तरह कोट किया है कि अगर जंगल में एक बड़ी सी वृक्ष अगर गिर गई तो सारा जंगल एकदम सन्नाटा से भर जाएगा। ये वृक्ष कौन है? एक अच्छी नेता, अगर एक अच्छी नेता गिर गई तो सारे देश में सन्नाटा पड़ जाएगा। तो लगभग मैंने कुछ आर्टिकल समराइज किए, टाइम के कारण मैं सब नहीं कह पाई, तो ये कुछ आर्टिकल्स मैंने समराइज किया है। तो ये है पार्ट 1। Thank you, Harshal ji. Dinakaran ji, please go ahead with part 2. Thank you. Thank you. Yeah, please go ahead with part 2. Thank you, Harshal ji, for your wonderful translation. हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ। दो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया से भी, केरल से मैं हूँ, फिर भी मुझे आपका हिंदी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Listen to the song of life. The book we are going to talk is a compilation of 17 public convention lectures given by the former international president of the Theosophical Society. That means one lecture was about 1 hour and 1 hour. Sometimes it was 40 to 50 minutes. So it is a very hilarious task to summarize all these 17 chapters within a time limit of 18 minutes. So kindly pardon me. These talks are held during the International Convention for a period from 1989 to 2010, later on published in the international magazine Theosophist. The main emphasis of the author is on self-knowledge and human regeneration. All the talks are a clear exposition of theosophy, the wisdom religion. This book was posthumously published by Vasya Lodge Trishur in 2014. The first article of the book is "Within you is the light." She quotes from Light on the Path and states, "Within you is the light of the world, the only light that can be shed upon the path. Discovering this light and living with clarity that it provides is yoga." The definition of Bhagavad Gita on yoga is yoga samatvam uchate. The word samatva do not have an equivalent word in English. It refers to a profound interior state of harmony and all-embracing awareness, to let the light within shine forth in all its beauty and power. The obscurate elements within must be removed. The average person's mind is hypnotized without his knowing it. The true nature of oneself is truth, beauty, peace, joy and love, eternity and immortality are its very nature. The culmination of yoga is the recovery of this pristine nature of consciousness, she concludes. Every year, the International Convention is centered around a theme, and this year, the theme was the regeneration of man. The International Convention of the TS in 1990 was held in Varanasi. The year was the Indian section centenary. Varanasi, described by Swami Subbarao as a heart chakra, witnessed a large gathering of theosophists all over the world. His Holiness Dalai Lama was the chief guest. The theme of the convention was the timeless wisdom religion. The topic of Radhaji's public lecture was secularism and sacredness. At the time, the Indian situation, especially in North India, was very tense with communal disharmony. Even learned people were confused whether religion really helps man to tide over this confusion and turmoil. Radhaji in her public lecture said, "Religion, whether one likes it or not, has played an important role in human life. There seems to be two reasons for this, corresponding to two sides of the collective mind of humanity, which is like a seedling. Part of it pushes its way up towards light and boundlessness of space, while another part burrows down into the gloom of the earth."
What people usually call religion is built upon fear, power, and profit. Religious authorities have ready-made answers for the credulous about God and heaven, saviors and ceremonies, and in case of doubt should arise in the mind, the devout are gathered in a tight fold to guarantee mutual security. When the structure is strong, people feel more safe. The exploitation is harder to resist, she said. She pointed out that science has played a crucial role in freeing the mind of religious obscurantism. Bruno, Galileo, and Copernicus exemplified the scientific spirit. The advent of scientific age ensured that questioning and doubting can never more be overwhelmed. The secularist approach, as it is, cannot lead the human mind to the sacred. It can never satisfy the hunger to know the origin and destiny of things. She pointed out the limitations of secularists regarding vital questions such as towards what end are we living? Is there an ultimate good beyond the evil we know? Is there a power which directs all towards felicity and perfection? Such questions are dismissed by the secularist, she said. The sacred is not to be sought in some future heaven. When the awareness is sensitive, clear, universal, it lives in the sacred experience everywhere. It wells up from within. New light on old ideas was her subject for the public talk in 1991 at Adyar. The opening sentence of the talk was, "Motion," said Madame Blavatsky, is the attribute of ultimate reality. The word reality could suggest something inert because our own minds are inert. But according to those who know, ultimate being is unimaginable, boundless dynamism and creative energy. Referring to great movements, Radhaji said, all great movements founded on great ideas had the energy of truth, and therefore they expanded and grew. The Buddha spoke only to the few whom he could meet during journeys made by foot, but the teaching became the light not only of Asia, but to the world. Certain ideas recur again and again through human history: freedom, brotherhood, sacrifice, compassion. Why does not humanity utterly repudiate them? Why are there always some people who, against all odds, and compassionate, brave, generous? The idea of freedom, for example, has never been suppressed. Regarding theosophy, Radhaji said, theosophy is not a matter of having ideas about brotherhood, reincarnation, and karma. All these ideas became stale, achieve nothing, and decay when communicated. The concept of brotherhood is based on the truth of unbreakable harmony, the music of the eternal energy we spoke about. In her talks, Radhaji quoted the words of J. Krishnamurti. She had a close association with Krishnaji. In this lecture, she quoted Krishnaji and said, "You don't believe in karma, for who does it? Very careful about how he behaves and thinks. But most people who speak about karma go on doing foolish, harmful things." The convention theme of that year was a clean life, an open mind, a pure heart. In 1992 convention, she gave a public lecture on law and love. The Adyar Theatre witnessed another profound lecture. She said, all laws instituted by the human mind reflect its imperfections, short-sightedness, and immorality. There are no perfect laws, and even the relatively good ones undergo distortion as they are put into execution. Human life is so complex and relationships so varied that no system ensures justice and briefly what people call love. Worldly love is not love,
which our tradition finds, because now it changes. Buddha said in Chulla, but the Buddha is reported to have taught that harm of everyone can be averted by love. But we do not believe in somebody. The real question is, Hello. Hello. Yes, Dinakaran ji. Are you on, sir? I think his connection is gone. Dinakaran ji. मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो दिनाकरण जी. I think we have lost him. So ANSYABEN, I will request you start the second half. Okay, by the time he will come back. But you complete your second half. Thank you. Unmute करजो, unmute. Please unmute करो. ડોક્ટર રાધા એસ બર્નિયર આંતરરાષ્ટ્રીય પૂર્વ પ્રમુખે 11 મુકામે 1989 થી 2010 દરમિયાન યોજવામાં આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય અધિવેશનોમાં આપેલા 17 વ્યાખ્યાનો જે કાલાંતરે થિયોસોફિસ્ટમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા તે સંકલિત કરીને લિસન ટુ ધ સોંગ ઓફ લાઈફના નામે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા. લેખકનો મુખ્ય ભાર સ્વજ્ઞાન અને માનવ પુનરુત્થાન પર રહ્યો. તમામ વ્યાખ્યાનો થિયોસોફી એટલે કે બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધિત હતા, જેમાં પ્રજ્ઞાનો ધર્મ અને થિયોસોફીના સંબંધ અંગે વિવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પુસ્તક 2014માં ઉપાસિકા લોજે પ્રકાશિત કર્યું હતું. આ પુસ્તકનો પ્રથમ લેખ તમારું આંતરિક જ્યોતિ છે. તેની અત્રે લાઇટ ઓન ધ પાથ એન્ડ સ્ટેટ્સનો સંદર્ભ ટાંકતા જણાવે છે કે તમારામાં આંતરજ્યોતિનું વિશ્વ છે, માત્ર આત્મજ્યોતિ જ આ માર્ગની પથદર્શક છે. યોગમાં આ પ્રકાશ સ્પષ્ટ ઉજાગર થાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં યોગને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. સમત્વમ યોગ ઉચ્ચાયત. સમત્વમનો પર્યાયવાચક શબ્દ અંગ્રેજી ભાષામાં નથી. આંતરિક એકસૂત્રતાનો સંબંધ આંતરિક સભાનતા સાથે છે. આંતરિક જ્યોતિ તેના પૂર્ણ સૌંદર્ય અને સામર્થ્ય સાથે છે. તેને અવરોધનારા તમામ તત્વો દૂર કરવા જરૂરી છે. સર્વસામાન્ય વ્યક્તિનું માનસ તેને જાણ્યા વગર ઉત્કલ્પનાયુક્ત છે. વ્યક્તિત્વનું સાચું સ્વરૂપ સત્યમ શિવમ સુંદરમ, શાંતિ, આનંદ, પ્રેમ, અમરત્વ અને શાશ્વતતામાં નિરૂપિત થાય છે. તેણી તારવે છે કે યોગ દ્વારા સભાનતાના ગુણધર્મની ઓળખાણ થાય છે. પ્રત્યેક વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય અધિવેશનનો મુખ્ય વિષય પસંદ કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે માનવ 1990માં થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું આંતરરાષ્ટ્રીય અધિવેશન વારાણસી મુકામે યોજવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષ ઇન્ડિયન સેક્શનનું શતાબ્દી વર્ષ હતું. સ્વામી સુબ્બારાવ વારાણસીને હૃદય ચક્ર કહે છે અને વધુમાં ઉમેરે છે કે સમગ્ર વિશ્વમાંથી બહુ મોટી સંખ્યામાં પ્રતિનિધિઓએ અત્રે ભાગ લીધો હતો. 14મા દલાઈ લામા આ અધિવેશનના મુખ્ય મહેમાન હતા. અધિવેશનનો મુખ્ય વિષય કાલાતીત ધર્મની પ્રજ્ઞા હતો. રાધાજીનો જાહેર વ્યાખ્યાનનો વિષય હતો ઉત્તર ભારતમાં સાંપ્રદાયિક તંગદિલી પ્રવર્તી હતી, જેનો ધર્મ
ખરેખર ગેરસમજ દૂર કરવામાં સહયોગી થાય છે કે કેમ? રાધાજી તેમના જાહેર વ્યાખ્યાનમાં કહે છે, તમને ગમે કે ન ગમે પણ ધર્મ વ્યક્તિના જીવનમાં ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ બાબતે બે મુખ્ય કારણ જણાય છે. માનવતાનું સામુદાયિક માનસ સિક્કાની બે બાજુ જેવું છે, જેમ છોડ પ્રકાશ તરફ ઉર્ધ્વગતિ કરે છે, જેને જમીન સાથે નિસ્બત નથી. બીજું, તેનો એક ભાગ પૃથ્વી એટલે કે જમીનની અંદર ધરબાઈ જાય છે. લોકો જેને ધર્મ કહે છે તે ડર, સામર્થ્ય અને નફા પર આધારિત છે. ધાર્મિક સત્તાધીશો પાસે સ્વર્ગ, ઈશ્વર, મોક્ષ, નર્ક, પાપ, પુણ્ય બાબતે જવાબ તૈયાર જ છે. જ્યારે લોકો આ બાબતે શંકા વ્યક્ત કરે છે ત્યારે અમુક કરશો તો તમુક પામશોની ખાતરી ઉચ્ચારે છે. જ્યારે આ માળખું મજબૂત જણાય છે ત્યારે લોકો સુરક્ષા અનુભવે છે અને આ સંદર્ભે લોકો અનિવાર્યપણે શોષણ પડે છે. તેણે નિર્દેશ કરે છે કે આ ભૂમિકા ભજવી છે જેથી કરીને લોકો અંધવિશ્વાસ ભરી ભ્રામક માન્યતાઓમાંથી મુક્ત બની શકે. બ્રુનો, ગેલિલિયો, કોપરનિકસ એ વૈજ્ઞાનિક ઘટનાઓને સમજવી સહેલી બનાવી દીધી. વૈજ્ઞાનિક યુગે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ વિકસાવી શંકા, જિજ્ઞાસા, પ્રશ્નો પૂછવા બાબતે સહજતા કેળવવામાં સહાય કરી. સાંપ્રદાયિક અભિગમે માનવ મનને કદી પણ પવિત્ર થવામાં મદદ કરી નથી. તેને કદાપી વસ્તુના આદિ અને અંત બાબતની જિજ્ઞાસાની ભૂખને સંતોષવામાં સહાય કરી નથી. તેને સાંપ્રદાયિકતાની મર્યાદાઓ પ્રત્યે અંગુલી નિર્દેશ કરતા જણાવ્યું કે તેણે આપણે અંતિમ છેડા વિશે આપણે જે ખરાબ બાબતો, સારી બાબતો છે, તેણે વધુમાં જણાવે છે કે શું વૈશ્વિક પવિત્રતામાં નિહિત છે તેનો સર્વત્ર અનુભવ થતો રહે છે. અંતરમાં આંતરિક રીતે ઉદ્ભવે છે જૂનવાણી વિચારો પર નવીનતમ પ્રકાશ. એના વિશે 1991માં અડિયારમાં જાહેર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. તેણીના વ્યાખ્યાનના પ્રારંભનું વાક્ય મેડમ બ્લેવેસ્કીનું આ વાક્ય છે, ગતિશીલતા એ અંતિમ સત્ય છે. અંતિમ સત્યનું મન આંતરિક છે, એનાથી શરૂ થયું હતું. આપણું મન જડ છે, પરંતુ જે લોકો જાણે છે કે આપણું અસ્તિત્વ અકલ્પનીય, સીમારહિત ગતિ તથા સર્જનાત્મક શક્તિમાં નિહિત છે. રાધાજી કહે છે, તમામ ક્રાંતિ સત્યના સામર્થ્ય પર આધારિત છે અને તેથી જ તેનો વિસ્તાર અને વિકાસ થયા છે. બહુ જ ઓછા લોકો સાથે કે જેઓ બુદ્ધની પદયાત્રા દરમિયાન તેમના સંપર્કમાં આવ્યા હતા, તેમની સાથે વાતો કરી જે માત્ર એશિયા જ નહીં પણ વિશ્વનો પ્રકાશ સિદ્ધ થઈ. અમુક બાબતો તો માનવ ઇતિહાસ દરમિયાન પુનઃ ઘટી હતી, જેમાં સ્વાતંત્ર્ય, બંધુત્વ, સમર્પણ અને સંવેદના મહદઅંશે સંમિલિત હતી. પ્રશ્ન એ થાય છે કે માનવતામાં આ બધા વિચારો કેમ સમાવિષ્ટ કરવામાં નથી આવતા? અમુક વ્યક્તિઓ જ કાયમ શા માટે તમામ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં તેમની શૂરતા, સાહસ, વીરતા તેમજ સૌજન્યશીલતાને વળગી રહી છે? દાખલા તરીકે સ્વતંત્રતા અંગેના વિચારને કદાપી દબાવી દેવામાં નથી આવ્યો. થિયોસોફી સંદર્ભે રાધાજી કહે છે, થિયોસોફી બંધુત્વ, પુનર્જન્મ અને કર્મના જ માત્ર વિચાર સુધી સીમિત નથી. આ બધા વિચારો ઉછીના ઉધાર લીધેલા લાગે છે, કારણ કે તે અન્ય વ્યક્તિઓને જ્યારે સંભળાવવામાં આવે છે ત્યારે તો તેને સડો લાગી ગયો હોય છે. બંધુત્વનો વિચાર એવા સત્ય સાથે સંકળાયેલો છે જેમાં સંગીત અને ઈશ્વરીય શક્તિ વચ્ચેના અતૂટ સમન્વય વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ. તેમના વ્યાખ્યાન દરમિયાન રાધાજી જે કૃષ્ણમૂર્તિના શબ્દો ટાંકે છે અને જણાવે છે કે તમે કર્મ અને કર્મના સિદ્ધાંતોમાં નથી માનતા. કૃષ્ણમૂર્તિજી સાથે તેણીના સંબંધો ખૂબ જ નિકટતાના હતા.
કર્મ બાબતે તેણી વધુમાં જણાવે છે કે જે લોકો કર્મમાં માને છે તેઓ પણ તેમના વાણી, વિચાર અને વર્તનની બાબતમાં બહુ જ કાળજી રાખે છે, અને જે લોકો કર્મ બાબતે વાતો કરે છે તેઓ ઘણી વખત ખૂબ જ નુકસાન કરતા મૂર્ખતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય અધિવેશનનો આ વખતનો વિષય હતો સ્વચ્છ જીવન, મુક્ત માનસ અને પવિત્ર હૃદય. 1992ના અધિવેશન દરમિયાન તેણીએ પ્રેમ અને કાનૂન અંગે જાહેર વ્યાખ્યાન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે તમામ કાયદા માનવ મનની નિપજ છે અને તે તમામ અપૂર્ણતા, અમરત્વ અને ટૂંકી દ્રષ્ટિયુક્ત છે. કોઈ પણ કાયદો પૂર્ણ નથી અને જે સારા કાયદાઓ છે તે અમલીકરણ વખતે ખૂબ જ વિકૃત થઈ જાય છે. માનવ જીવન એટલું ક્લિષ્ટ છે, આંતર સંબંધો એટલા બધા વિકૃત છે કે કાનૂન વ્યવસ્થા વ્યક્તિને ન્યાય આપવા સમર્થ પુરવાર નથી થતી, પર્યાપ્ત નથી. કાનૂનનું અમલીકરણ માનવ દ્વારા કરવામાં આવે છે જેથી સમાજનું માળખું અને વ્યવસ્થા અકબંધ રાખી શકાય. પ્રેમ સંબંધે તેણી જણાવે છે કે આપણે લોકો જેને પ્રેમ કહે છે તે અંગે વિચારીએ. આ કહેવાતો પ્રેમ વ્યક્તિગત, અંગત છે, જે દુન્યવી અને પરિવર્તનશીલ છે. કવિ પ્રેમ વિશે જે કહે છે તે મુજબ પ્રેમ સંજોગો મુજબ પરિવર્તનશીલ છે, તે સાચો પ્રેમ નથી. બુદ્ધ ચૂલા વર્ગમાં જણાવે છે કે પ્રેમમાં અમૂલ પરિવર્તન કરવાની ક્ષમતા છે, પરંતુ આપણે તેમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી. કાયમ એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે અને સતત પૂછવામાં આવે છે કે શું મારા પરિવાર પર કોઈ પ્રહાર કરે તો મારે હિંસા ન કરવી? સાચા અર્થમાં પ્રશ્ન એવો છે કે આપણે શા માટે ભવિષ્યમાં ઘડનાર આવી ઘટના બાબતે વિચારવું જોઈએ અને શા માટે પૂર્વધારણા કરીને હિંસક બનવા બાબતે વિચારવું જોઈએ. આવી રીતે આપણે તિરસ્કારવાળા વિચારને જન્મ આપીએ છીએ અને આક્રમકતાને અગ્રિમતા આપીએ છીએ. આપણે જો કોઈ પ્રહાર કરશે તેવી પૂર્ણ ધારણા કરીએ અને એવી અપેક્ષા રાખીએ કે આપણું મન સદભાવના, શાંતિ, પ્રેમ, સૌહાર્દથી ઉભરાતું હશે તો આવી પરિસ્થિતિ સંભવિત નથી. હાજી, 2 more minutes to sum up. ઓકે. પ્રેમ એટલે વ્યક્તિગત રસથી મુક્ત એટલે કે વૈરાગ્યયુક્ત સ્થિતિ. અધિવેશનનો મુખ્ય વિષય નૈતિક મૂલ્યો અને આમૂલ પરિવર્તન અંગેનો હતો. 1994માં રાધાજીના પુસ્તકનું લિસન ટુ ધ સોંગ ઓફ લાઈફ, જીવન સંગીતનું શ્રવણ તેમજ વ્યાખ્યાનનો વિષય હતો. તમારા પૈકી ઘણા જાણે છે કે આ વાક્ય લાઇટ ઓફ ધ પાથ, પ્રકાશનો માર્ગ એમસીનું છે. તમે તરત જ કહેશો કે આ બાબતે મેં ખૂબ જ શોધ કરી જોઈ છે. મને જણાયું છે કે ઊંડાણથી ડૂબકી મારો, થોડી ક્ષણો માટે થોભી જાઓ અને પુનઃ ઊંડાણથી ડૂબકી મારો. તમને જીવન કદાપી મૌન નહીં તો બોલકું જણાશે. તેનું ઉચ્ચારણ માત્ર તમે જાણે કે બહેરા હો અને તેનું રુદન સાંભળી ન શકો એ જ જીવનનું ગીત છે. સામી વ્યક્તિ શું કહી રહી છે તે સાંભળવાની આપણી અસમર્થતા છે, પરંતુ તે શું સાંભળે છે? વૃક્ષ જે રજૂ કરે છે, કારણ કે વૃક્ષ પણ તેના વિચારો, વાણી, વ્યવહાર કરે છે, તેના સુખ દુઃખની લાગણી કે જે બાબતે આપણે અભિજ્ઞ છીએ, અનભિજ્ઞ છીએ એ તે વ્યક્ત કરે છે. તે આપણે સાંભળી શકતા નથી અને આપણે જ્યારે સાંભળતા નથી ત્યારે આપણી વચ્ચે સંબંધનો અભાવ હોય છે, પરંતુ આપણું મન જે હાવભાવ તથા શબ્દો પર આધારિત નથી તે આપણે અનુભવી શકવા, સ્વીકારવા તૈયાર હોય છે. શિક્ષકે ચિંતન, મનન તથા શ્રવણ શક્તિ વિશે ઘણું કહ્યું છે. આપણે સાચા સંદર્ભમાં ધ્યાનથી જોજનો દૂર છીએ. અધિવેશનનો વિષય હતો તમે જ્યારે અસ્તિત્વ ધરાવો છો ત્યારે પ્રેમનું અસ્તિત્વ નથી. 1995ના અધિવેશનમાં જીવવું એટલે મૃત્યુ પામવું વિશે જણાવતા તેણે પ્રશ્ન પૂછે છે, જીવન એટલે શું? મૃત્યુ એટલે શું? સામાન્ય બુદ્ધિથી શ્રોતા જે સમજી શકે તેવા પ્રશ્નો તેણે પૂછે છે. શું જીવનનો હેતુ પરિપૂર્ણ કર્યા વગરના જીવનને જીવન કહીશું? માનવના મનોરંજન માટે સર્કસ તથા પાંજરામાં પૂરાયેલા પશુ, પક્ષી, પ્રાણીના દ્રષ્ટાંતો આપતા તેણે હિટલરના કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પમાં માનવની તે સ્થિતિ સાથે સરખામણી કરે છે અને કહે છે કે આ સ્થિતિ જ મૃત્યુ છે. મૃત્યુ એટલે જ તત્વોનું, પંચમહાભૂતોનું શરીર બન્યું છે તેનું વિઘટન, અને કોઈક અદૃશ્ય શક્તિ વડે જ આ પદાર્થો દ્વારા શક્તિ મળતી હતી, જેને આપણે જીવંતપણું કહીએ છીએ, જે ઉત્ક્રાંતિનો એક ભાગ છે. જો જીવનને ઘણા લાંબા સમય સુધી નિશ્ચિત આકારમાં ઢાળવામાં આવ્યું હોય તો તેમાં પરિવર્તન અનિવાર્યપણે જરૂરી બની રહે છે અને તો જ તેમાં નવા પરિમાણો ઉમેરી શકાય છે. ટૂંકમાં જીવન મરણના ચક્રાવાથી ઉચ્ચતમ કોટી તરફ પ્રયાણ સંભવિત હોય છે. આવી જાગૃતિ સમજ કેળવી શકાય છે.
તે વર્ષના અધિવેશનનો વિષય જાગૃતતાનો એકત્વ સાથેનો સંબંધ એ હતો. 1996માં તેણીનો જાહેર વ્યાખ્યાનનો વિષય આનંદની અનુભૂતિ એ જ યોગનો પ્રકાર છે એ હતો. સંત ઓગસ્ટીનને ટાંકતા તેણીએ જણાવ્યું હતું કે આનંદાનુભૂતિ એ માત્ર ને માત્ર સત્કર્મોમાં સમાવિષ્ટ છે. આપણે ખરેખર આ આનંદની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. ઓગસ્ટીનના મતાનુસાર ઊંડાણને બધા જ સમજી શકતા નથી. આપણે જે સમજીએ છીએ તે દુઃખી, હતાશ, હારેલા, થાકેલા, કંટાળેલા લોકો દ્વારા વર્ણવેલું નૈરાશ્ય છે. દૈનંદિન અનુભવોમાં તો આપણે શીખીએ છીએ કે અસંતોષ જ સમસ્યાનું મૂળ છે. તેણી ગુરુચરણેનો સંદર્ભ નાખીને કહે છે, તમે તમારા કર્મોનો આનંદપૂર્વક સ્વીકાર કરવો રહ્યો. તમે જે સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો તે તમારા કર્મોનું ફળ છે અને ઈશ્વર તમને મદદ કરવા ઈચ્છે છે અને એટલે જ આ સમસ્યા છે અને તમારી સમસ્યા સહ્ય છે તે માટે કર્મના દેવતાનો આભાર માનવો રહ્યો. સંતોએ કહ્યું છે, મુક્તિ મોક્ષમાં જ પરમાનંદ છે. Thank you. Yes, Dinakaran ji, please go ahead with your remaining second half. Sir, unmute. Please unmute yourself. Unmute yourself. Okay, we were talking about love. Yeah. And love constitutes invincible armor because it is a sublime power. As it were a mantra, we may meditate on the truth of that. All that exists is part of the mysterious and magnificent thing that is life. Part of one undivided being, equally and always to be reverenced. Everywhere in life there is the beauty of love and the goodness of love. Love is not sentimentality, emotional attachment, a state of alternate hope and disappointment and getting hurt. It is the absence of personal interest, which is vairagya, or true renunciation and asceticism. The theme of the convention of that year was moral values and spiritual transformation. The title of the book, Listen to the Song of Life, was the subject of RADHAJ'S talk in 1994. As many of you know, the statement appears in Light on the Path by Mabel Collins. It states, listen to the song of life. At first you may say, it is not there. When I search, I find only discord. Look deeper, pause and look deeper again. Life itself has speech and is never silent. And its utterance is not as if that a deaf may suppose a cry. It is a song. Our inability to listen not only to what a person says, but what he or she is, to hear what a tree communicates, or the trees also communicates, is a great sadness of which we are not aware. When we do not listen, there is no relationship. But for a mind which perceives and is receptive, there is subtle form of communication that is not dependent on words or gestures, she said. Teachers have spoken about the discipline of listening, Sravana, Manana, and Nididhyasa, meditation in the true sense, from which we are probably very far. The convention theme was, when you are, love is not. In her talk in the 1995 convention, to live is to die, she asked the question, what is life and what is death? She asked the listeners to understand what we can from a common point of view. Is there life without fulfillment of an inherent purpose? She deplored the condition of animals and birds caged for years in zoos and circuses for human enjoyment and entertainment. The condition of man in concentration camps also resembles death. What we call death, disintegration of the material components, hitherto energized by the unknown power we call life, is as important for evolution as life is. If life is tied too long to a particular form, change is retarded because few features can be introduced only as forms change. In short, life and death form one cycle through which a greater movement, the progression into higher levels of complexity and awareness takes place. The convention theme of that year was relationship, awakening to oneness. Delight as a form of yoga was her subject for the public talk in 1996. Quoting Saint Augustine, she said, delight is the only source of good action.
rarely, if at all, do we experience true delight, a delight which expresses itself naturally in harmonious, benevolent action. She added that the words of St. Augustine may not convey to all who hear them the depth of meaning they contain. What we do know is that unhappy, frustrated people are often tiresome and difficult. Frustration embitters mind and disappointment lead to cynicism. Common everyday experience teaches that in the absence of contentment, problems are created. Even in seeming difficulties, confers benefits. To the master, you must bear your karma cheerfully, whatever it may be, taking it as an honor that suffering comes to you, because it shows that the lords of karma think you worth helping. However hard it is, be thankful that it is no worse. Saints and mystics have spoken about the supreme delight of liberation. Liberation from what? From selfhood, from the self-image. I am this or I am that. The Nirvana Shatka of Sri Shankaracharya is a song of delight which we chant usually at the end of this program. Each one of us can learn through daily life to sing with the author. There is nothing to seek or possess. No earth, no family, no properties, no title. Nothing need to be added to the self, which is quintessent delight. The convention theme was the true, the good, and beautiful. Satyam, Shivam, Sundaram. The religion of beauty was the subject of Radhaji's talk in 1997. She opened her speech with the question, what is beauty and what has beauty to do with religion? She suggested that life is beauty. There is beauty in all forms of life, in the large leaf of the banana tree and in the delicate tracery of the fern. Beauty is everywhere. Every design in nature is exquisite, not only the designs and patterns of plants, but all other forms of design. When you observe closely, a little grain of sand, the wing of an insect, a tongue of flame, all these ravish heart. There is also beauty in movement, the flight of birds, the fall of water, the stately movements of the elephant and deer bounding in the forest tell us of life. Life is also the charm of relations and connections. The bee delving into the flower to drink nectar has a kinship with all the flowers it touches. The flower becomes the bee's friend who will take messages of pollen to others. To come to beauty, there is love, perhaps. We must begin with universal sympathy. The religion of beauty is the way to that purity and harmony with all, which is virtue and which is love. Religious people have spoken of what God consciousness. Everything is holy, everything is lovely, in everything there is goodness to the God conscious. We are unable to see because we have not learned to look with our hearts, she said. The convention theme was the art of living. In her public lecture in 1998, she took the subject, the pain and the glory of being made. The Upanishad declaration, Aham Brahmasmi, I am the eternal, is born of awareness of a universal reality, a transcendental truth beyond time and Dinakaran space. ji, 5 minutes more or 3 minutes? Okay, that will be enough. Yeah. Beyond the boundaries of thought and everyday human experience, she quoted from Krishnaji's notebook. While walking there, that sacred blessing came, a thing that I should almost touch, and deep within there were moments of change. It was an evening of enchantment and beauty that was not to this world. The immeasurable was there, and there was stillness. The convention theme was to thine own self be true. We may notice that in her talks, she quoted from various religious texts, sayings of great philosophers, thinkers, poets, scientists, and saints. Her talks contain unfathomable wisdom. It encouraged the listeners to go deep into the subject. Throughout her speech, she seldom referred to the papers which she kept in her hand. She started her lectures in time and concluded exactly after 45 minutes or 60 minutes. Often she refused to introduce her to the audience because she could serve that much time also for the subject.
We can see that every year she carefully selected the convention theme, and the public lecture was also in tune with the theme. In the coming years also, she spoke various subjects like seek first the kingdom of heaven, the web of life, being the world, but not of it, to be forever young, the adept and the disciple, discovering oneself, the keynote of human life, altruism, who am I, etc. In her public talk 2003, the subject was the adept and the disciple. She opened her speech by quoting the famous words of Krishnaji: the gurus destroy the disciples and the disciples destroy the guru. She took this as a joke. Some people took this as a joke, others were perplexed. To practice the art of living, certain essential qualities ordinarily associated with the arts must become part of daily living, beauty. Hello. Hello. I think his connection is gone again. So you can start, Harshal. तो ये लेक्चर की पार्ट 2 है। तो इसमें लिसन टू सॉन्ग ऑफ लाइफ जो 17 पब्लिक लेक्चर में कंबाइन हो चुका है। तो इसमें 2 मुख्य टॉपिक्स है, एक तो आत्मज्ञान है और दूसरा मनुष्य का उत्थान में है। तो ये सारे थियोसॉफी के विवरणी है। ये जो पुस्तक पब्लिश हुई थी वो उपासिका लॉज त्रिशूर में पब्लिश हुई थी 2024 में। तो ये पहला कन्वेंशन का थीम जो है विद इन योर्स इज द लाइट, जो आपके अंदर है वो दैविक प्रकाश है। तो राधा जी कोट करती है लाइट ऑन द पाथ। इसमें जो बोला गया है कि आपके जो अंदर है ना वो दैविक प्रकाश है, वो सारे जगत की दैविक प्रकाश आपके अंदर में ही है। तो सिर्फ आपकी लाइट से आपका जो रास्ता है वो आपको दिखाई दे सकता है और दूसरों को भी दिखाई दे सकता, दूसरों को भी हेल्प कर सकता है। तो इसमें जो एक बताया गया है कि योगा के बारे में बताया गया है कि जो हमारे जो अंदर वो दैविक प्रकाश है ना, तो वो कैसे ढूंढे हम अंदर का जो प्रकाश, और हम अपने जीवन उस दैविक प्रकाश की क्लैरिटी और समझ के कैसे हम हमारे लाइफ जी सकते हैं। तो एक तो गीता में बोला गया है कि इस योगा के बारे में, योगा क्या होता है। तो उसका जो संस्कृत वर्ड है समत्वान योगा उच्चत्य। तो समत्वान का तो अंग्रेजी में तो कोई समान शब्द नहीं है, तो फिर भी उसका जो विवरण है दिया गया है कि वो सद्भाव, जो अंदर का सद्भाव है और हमेशा वो जागरूकता में रहना। तो ये जो हमारे जो अंदर का लाइट है, तो हम कैसे अंदर ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, और उसकी जो वो सुंदरता है, वो उसकी जो पावर है, वो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। और इस लाइट के वजह से हमारे जो अंदर के जो सारे बुरे भाव है तो वो मिट जाएगा। तो वो अंदर का लाइट हम कैसे जगा सकते हैं। तो ये जो साधारण मनुष्य के तो उसको उनको तो पता नहीं है कौन कौन सा लाइट है, क्या लाइट है। तो साधारण मनुष्यों का वो नेचर, वो हमारा जो स्वभाव है उनका तो पता ही नहीं है। तो हमारा 2 स्वभाव है, 2 मेन स्वभाव है। एक तो ट्रू, एक तो पीस है, सच्चाई। दूसरा पीस है, तीसरा ब्यूटी है, और 14 आनंद है। तो ये 4 क्वालिटीज हमारे अंदर जो हर कोई अंदर में रहता है, पर कोई कुछ लोगों को पता नहीं चलता। तो इसको जो अंदर वो जो हमारे 4 स्वभाव है ना, उसको कैसे विजुलाइज होता है, वो तो सिर्फ योगा के साथ ही होता है। तो योगा का कई कई मीनिंग होता है। तो ये योगा है कर्म योगा के कर्म और भक्ति योगा का मेन है। तो जो हर साल ना हमारे जो कन्वेंशन है उसका एक थीम होता है। तो इस साल जो 1990 का थीम था वो मनुष्य का उत्थान था। तो ये तो हुआ वाराणसी में।
तो वाराणसी को बोला जाता है कि स्वामी सुब्बाराव बोलते हैं कि ये वाराणसी तो हार्ट चक्र है, हृदय चक्र है। तो कई जन आए थे इस कन्वेंशन में, और इस कन्वेंशन का चीफ गेस्ट थे वो हिज होलीनेस 15th दलाई लामा। और जो इस कन्वेंशन का दूसरा कन्वेंशन का थीम था वो टाइमलेस विजडम विजन था। इसमें राधा बर्नियर जी लेक्चर का टॉपिक था धर्म निष्पक्षता और पवित्रता का बारे में था। सो उस समय जो नॉर्थ इंडिया में जो ज्यादातर जात पात का वो बहुत सा प्रॉब्लम चल रहा था। तो इवन जो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ा हुआ लोग थे उनको पता नहीं चला कि यार ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम जो नॉर्थ इंडिया में फेस हो रहा था, तो उसका दो था। एक तो कुछ लोगों का माइंड जो था वो ओपन था, वो सबको मानने में, सबको लर्न करने में था, जो माइंड था ओपन था। कोई लोगों का नैरो था, छोटा वो बोलते हैं ना छोटा दिमाग, वैसा था। तो उन्होंने एक और टॉपिक बताया कि रिलीजियस के बारे में, धर्म के बारे में। तो अब सोचते हैं धर्म के बारे में क्या बताया राधा बनिया जी ने। तो ये धर्म होता है ना, वो ये डर के साथ और शक्ति के साथ और लाभ के साथ भरा पड़ा है, और उसके साथ ही वो स्ट्रक्चर है। तो ये ना इन धर्म जो बोलते हैं ना हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है, उनके पास ना वो रेडीमेड आंसर रहता है कि भगवान कौन है, हमारा जो हेवन कैसा लगता है वैसा लगता है, उसका ना रेडीमेड आंसर उनके पास रहता है। अगर हम बाई चांस अगर हम कुछ डाउट पूछे तो कि अरे स्वामी जी ये क्यों है, अरे स्वामी जी वो क्यों है, तब तो वो हमारा मुंह बंद कर लेते हैं। सो ये आजकल का जो धर्म है वो ऐसा चल रहा है। तो ये राधा बर्नियर जी ने लिखा है। और दूसरा टॉपिक है वैज्ञानिक बारे में, साइंस के बारे में। तो साइंटिस्ट का तो वो दिमाग ही ऐसा है कि उनको प्रश्न हमेशा ही पूछना चाहिए। तो ये क्या हुआ, जो हमारे जो फ्री माइंडिंग और थिंकिंग का वो बढ़ावा दे चुका था। तो कई साइंटिस्ट लाइक ब्रूनो गैलीलियो और कुछ और साइंटिस्ट इसको बढ़ावा दे रहे थे। क्या बढ़ावा दे रहे थे? प्रश्न पूछो, क्यों पूछो। तो ये क्या हुआ, इसके साथ ना नास्तिक लोगों का वो सोच बढ़ गया। तो नास्तिक लोगों का साथ में ये उनको उनको वो जो हमारे उनको जो एक क्वेश्चन, दो प्रश्न का उत्तर नहीं नहीं ढूंढ पाए और नहीं दे पाए। क्या प्रश्न प्रश्न था वो? एक तो हम कहाँ से आए, हमारा एंड कहाँ पर है, और हमारा जो क्वालिटी या कुछ अच्छे के पास बुरा, बुरे के बाद क्या है, अच्छे के बाद क्या है। तो ये सब प्रश्न नास्तिक लोगों का वो आंसर नहीं था। वो उनका सिर्फ नहीं, ये मैं जो सोचती हूँ वो करेक्ट है। तो ये टर्न हो चुका था। साइंटिस्ट लाइक जो वैज्ञानिक का बुद्धि था वो इस तरफ टाइप टर्न हो चुका। तो नाउ 1990 में जो कन्वेंशन का टॉपिक था, तो न्यू लाइट ऑन ओल्ड आइडिया। तो उसका स्पीच स्टार्ट हुआ कुछ ऐसे। कुछ फर्स्ट वर्ड था मोशन, जो मैडम बलवास्की ने बोला था, इज रियल। तो राधा बर्नियर उसके ऊपर ये कहा था कि बहुत बड़ी आंदोलन के लिए ना जो स्थापित होना चाहिए, उसका पीछा ना वो बहुत अच्छा और बहुत सच्चाई का आइडिया चाहिए। अगर ये अच्छा आइडिया और सच्चाई दोनों साथ में है तो वो आंदोलन टिकेगी, ज्यादातर टिकेगी। और अगर कोई लोग भूल गए, अगर कोई लोग भूल गए, तभी वो रीओपन हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई और वो गुडनेस के आधार पर टिकी हुई। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल बुद्धा के था। बुद्धा ने चंद ज्ञान के मोती बटे थे, वो सिर्फ हमारे एशिया में था। बाद में सारा वर्ल्ड उस ज्ञान की मोती पर बिलीव करने लगे, फॉलो करने लगे। तो अगर कुछ कुछ मोतियां ही बट गई थी, तो वो सब जो मोतियां बट गई थी वो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ट्रूथ और रियलिटी के वजह से। तो हमारा थियोसॉफी भी कुछ ऐसी ही आइडिया से ही हमारा थियोसॉफी बिल्ट है। तो आइडियाज लाइक ब्रदरहुड, कर्म के बारे में और मनुष्यत्व के बारे में ही हमारा थियोसॉफी जो है वो स्टैंड है। तो ये पर बताया गया कि हम सिर्फ बोलकर ही हम वो कड़ा नहीं कर सकते, उनको ना हम एक्टिव में लाना चाहिए हमारे लाइफ में। हमें
प्रैक्टिकली उतारना चाहिए, तभी वो ब्रदरहुड, वो कर्मा या ह्यूमैनिटी का वो जो कॉन्सेप्ट है थियोसॉफी का वो चलेगा, नहीं तो वो डिसअपियर हो जाएगा। तो वो कृष्णमूर्ति का एक कोट है दैट अगर आप कर्म के साथ, अगर इफ यू डोंट बिलीव कर्मा, जो इंसान कर्म को बिलीव नहीं करता है वो ना सारा काम ठीक तरह से ठीक ठीक तरीके से करता है, और जो कर्म को पता है वो फॉलो करता है, वो बोलते हैं कि सारा काम उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। तो एक 1920 का जो कन्वेंशन है, अ क्लियर लाइफ टू एन ओपन माइंड, अ प्योर हार्ट। तो द टॉपिक ऑफ हर लेक्चर वाज कानून ऑफ प्यार। तो व्हाट इज दिस लव ऑफ लॉ ऑफ लव? सो जो हम इंसान वो कानून बनाते हैं ना, वो अपूर्ण रहता है, वो अधूरा रहता है, वो छोटी दृष्टिकोण के साथ होता है, और हमेशा वो अनैतिकता से भरा पड़ता है। हम तो सोचते हैं कि हमारा कानून तो परफेक्ट बन चुका है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। पर फिर भी हम कानून को मानकर उस पे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है उसको हमें सुरक्षित करना चाहिए। तो अब राधा जी प्यार के बारे में बताते हैं। सो प्यार क्या है? प्यार तो हमारे जो भौतिक है ना, उसका प्यार नहीं है। जो निजी मामला वो प्यार नहीं है, जो भौतिकता है वो प्यार नहीं है, जो अस्थिर है वो प्यार नहीं है। तो बुद्धा बोलते हैं कि चुलान वर्ग में बोलते हैं कि जो चोटे हैं ना, वो दोनों चोटे, जो हमारे देह पर चोटे है और हमारे आत्मा पर जो चोटे है ना, वो प्यार फिक्स कर सकता है। तो इसमें कुछ किसी ने बोला कि अगर एक दिन मेरे जो फैमिली पे कोई हमला करे, तो मैं वो बोलूँ उसके, अरे प्यार है, मेरे पास प्यार है, तो मैं उनको मारना दूं क्योंकि मैं मुझे ना अपना फैमिली को बचाना है। तो इसमें क्या है ना, हमको सोचना पड़ेगा कि प्यार एक्चुअली में क्या है। तो आप सोचिएगा कि प्यार एक्चुअली में क्या है। सो दिस आंसर टू दिस इज, राधा बर्नियर ने बोला कि पहली बात, आप क्यों ऐसे सिचुएशन को आप इमेजिन करते हो? फर्स्ट, ये तो हुआ ही नहीं है, क्यों सोचते हो? सोचो ही मत, हमेशा पॉजिटिव ही रह लो। क्यों सोचते हो कि कोई आपकी फैमिली को आके हमला करेगा? तो आंसर क्या है, सब हमारे सोच पर रहता है। हमारा आसपास जो नेगेटिव है ना, तो हमारी सोच पर ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम सोच कर ऐसे ही नेगेटिव हो जाता है। अगर हमारा सोच पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव ही होगा। तो जो ये प्यार है ना, जो इनविजिबल मानता है, तो वो दिखाई नहीं देता है, तो सिर्फ हमको फील कर सकते हैं और हम दे सकते हैं। तो ये जो प्यार है वो प्योर इन नेचर है और कंप्लीटली वैराग्य से भरा पड़ा है। तो ये सब प्यार के बारे में था। 1994 का जो कन्वेंशन का वो टॉपिक था, वैल्यूज और नैतिक और आध्यात्मिक का परिवर्तन। तो हर्षल लिसन जी, टू, यस 3 minutes more. यस, सो लिसन टू द सॉन्ग ऑफ लाइफ। उसमें बोला गया है कि जो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, जो ह्यूमन का प्रॉब्लम है ना, तो हम सुनते ही नहीं है, किसी का भी सुनते हैं, सिर्फ अपना करते हैं, इसलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है। तो पहली बार राधा जी कह रहे, सुनो, पहले सुनो, आपकी अंदर की सुनो, बाहर की सुनो, प्रॉब्लम सब सुनो, सब हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर जो है लाइट है, आवाज है, हमारे आत्मा का आवाज है। सुनो, आपको जब सुनेगा तो आपको वो आंसर मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो वो बोलती है, अंदर की सुनो, बाहर की सुनो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो टीचर्स टीचर्स हमारे जो टीचर्स बोलते हैं नॉर्मली, एक सुनो, श्रवणम करो, संस्कृत में भी बोलते हैं श्रवणम करो और मननम करो, और जो ध्यान करो। सो ध्यान कर, आई मीन ध्यान का जो शब्द है ना, वो हम दूर भाग लेते हैं, पर सारा जो आंसर, हमारा प्रॉब्लम का आंसर है, वो ध्यान में ही है। सो 1995 का टॉपिक, व्हेन यू आर लव्ड, लव इज नॉट देयर। सो उसमें जो है, टू लिव इज टू डाई, जीने के लिए मरना पड़ता है। तो राधा बर्नियर जी ने प्रश्न पूछा कि ये जीवन क्या है और मरण क्या है? तो आप ना वो कॉमन सेंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू में देखो और आंसर करो। तो राधा बर्नियर जी कहते हैं कि जो जीवन और मृत्यु है, वो एक लाइफ साइकिल है, वो एक पूरा पुस्तक है, आपका आपका जो जीवन का पूरा पुस्तक है, वो दोनों दो भाग नहीं है। तो अगर आपको एक लाइफ टाइम पूर्ण करना है, तो
लाइफ भी चाहिए, डेथ भी चाहिए। तो आपको, अगर आप नहीं है बोलते हैं नहीं नहीं मुझे डेथ नहीं चाहिए, मुझे ये बॉडी नहीं छोड़ना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको ये सारा वो कंप्लीट करना है, एक साइकिल को कंप्लीट करते ही आप दूसरे साइकिल को जाएगा। अगर आपको जीवन में चेंज चाहिए यार, आपको इस हमेशा हम इस बॉडी में तो रह नहीं सकते, अगर आपको आत्मा के ऊपर चेंज करना चाहिए, कुछ अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, तो आपको ये साइकिल तो पूरा करना ही पड़ेगा। सो नेवर स्टिक ऑन दैट। सो 1960 और 1996 में रिलेशनशिप है अवेकनिंग ऑफ वननेस। उसमें कुछ ये बोला गया कि जो अंदर की रोशनी है वो कैसी आती है, वो आनंद से आती है। तो अगर हमारा जो दिमाग हमेशा गर्म रहता है तो हमारे के लिए आनंद आनंद नहीं मिलता है, तो हमारा अंदर का वो दिव्य प्रकाश हम कैसे ढूंढे। तो ये उस कन्वेंशन का कुछ टॉपिक था। और मुक्ति के बारे में बताया गया था कि मुक्ति क्या है, क्यों लेना है। तो शंकराचार्य के बारे में और जो कुछ एग्जाम्पल शंकराचार्य का दिया हुआ है। एंड लेट्स जंप ऑन टू 1997 जो कन्वेंशन द टॉपिक था, द ट्रूथ ऑफ गुड एंड द ब्यूटीफुल। द रिलीजन उनका टॉपिक था, द रिलीजन ऑफ ब्यूटी। तो ये रिलीजन ऑफ ब्यूटी कहाँ से आ गया, सौंदर्य और धर्म का ये रिलेशन कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि सौंदर्य सौंदर्य क्या क्या है, वो क्यों धर्म के साथ रिलेटेड है। तो सौंदर्यता हमारा आसपास भरा पड़ा हुआ है, हमको तो उसको डिटेल तरह से हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, तब ना हमारी लाइफ को वील स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। जो हमारा जो लाइफ है हमें वो अच्छा लगेगा। तो ये कुछ उन्होंने मैसेज किया है। तो ये सौंदर्यता को हम कैसे देखें, जीवन का सौंदर्य को हम कैसे देखें। तो एक तो स्टार्ट विथ सार्वभौमिक सहानुभूति के साथ, और दूसरी तरफ सद्भाव और जो ब्यूटी के अंदर के साथ देखो। और अगर आपको किसी भी तरफ का ब्यूटी देखना चाहिए, किसी के अंदर देखना चाहिए, आसपास देखना चाहिए, तो मन से देखो। क्योंकि आंखों में बहुत तो बढ़िया। वो ये मोटी है, वो कब बुरा है, तो आंखों में तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो मन से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो सी इट फ्रॉम योर हार्ट। और 1998 में जो है टॉपिक था आर्ट ऑफ लिविंग। सो हम तो आर्ट तो अच्छी तरह के करते हैं, तो लिविंग में आर्ट कैसे डाल। तो कुछ ऐसी कुछ टॉपिक है। तो हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि का मतलब हम शाश्वत है, पर लेकिन मेरी आत्मा वो शाश्वत है। बट ये मेरे जो बॉडी और हर्षल है, वो बॉडी वो चली जाती है, पर मेरी जो आत्मा अंदर वो शाश्वत है। दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, टू अंडरस्टैंड दैट मैं जो अंदर आत्मा है वो हमेशा रहती है। लास्टली कुछ राधा बर्नियर के साथ जो क्वालिटीज उनके हैं, तो मैं उनका क्वालिटीज बोलना चाहती हूँ। जो हमेशा वो लेक्चर्स देती है, वो हमेशा कुछ पोएट्स और कुछ साइंटिस्ट का कुछ क्या एग्जाम्पल्स लेकर वो रेफर करती है। वो हमेशा प्रोत्साहित करती है कि इस सब विषय के बारे में चिंतन करो, डीप चिंतन करो। और वो हमेशा अपने पास वो जो पेपर्स रखती है तो वो रेफर करने के लिए, और हमेशा वो टाइम से स्टार्ट कर लेती है और एंड भी कर लेती है। वो ज्यादातर अपने बारे में वो नहीं बताती है कि वो लेक्चर के समय, क्योंकि शी थिंक्स दैट उस समय शी कैन टॉक अबाउट द टॉपिक। एंड वो हमेशा कन्वेंशन की जो टॉपिक्स है वो केयरफुली चुनती है। एंड फर्दर बहुत सारे कई सारे टॉपिक के बारे में उन्होंने लिखा है। एंड लास्टली वो जो 2003 द अडेप्ट द गुरु और द शिष्य के बारे में उन्होंने बताया। इसमें जो बोलते हैं तो ये थोड़ा मुझे भी डिफरेंट लगा। ये बोलते हैं कि गुरु अपने शिष्य को डिस्ट्रॉय करती है, और शिष्य अपने गुरु को डिस्ट्रॉय करती है। थोड़ा मुझे भी लाइक शॉक लगा, बट दिस इज द थिंग शी सेड। तो वो बोलती है कि हमेशा जो क्वालिटीज हम सुनते हैं वो सिर्फ या से लेकर या से नहीं, या से लेकर अंदर जानी चाहिए और उसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। एंड फाइनली शी सेज दैट जो डोर, कौन सा डोर, तो ज्ञान का डोर तभी ओपन होगा वो हम अगर हम नॉक किया, तो अगर हमने नॉक नहीं किया तो डोर ओपन नहीं होगा। कौन सा डोर, नॉलेज का डोर। तो नॉलेज का डोर ओपन करते ही प्लीज डोंट थिंक उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज होगा, हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं। बट एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमको, भरपूर के ज्ञान मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट थियोसॉफी ऑलवेज सेज दैट पहले ज्ञान लो, बाद में सब करो। This is the part 2, and I'm very sorry if I've made any mistakes.
थैंक यू सो मच। और बहुत ही बढ़िया रहा। वो एक छुटकी एकदम ताजा हवा की तरह आई और चली गई, उसको भी ब्लेस करना। क्योंकि एक बार मैंने सुना था कि जिड्डू कृष्णमूर्ति की सभा में भी इस तरह से कोई बच्चा आया, तो उन्होंने सब लोग बोले बोले नहीं नहीं अच्छा है, ही इज रस्ड इन बिकॉज थियोसॉफी इज कॉलिंग इन। वेरी ट्रू। दिनाकरण जी थैंक यू। आई थिंक आपका पूरा हो गया था ना लगभग, सेकंड टाइम जब कट हुआ। Yeah, okay, okay. Okay. Oh, So I think it is already time. already. So we will go ahead with the finishing thing. Yeah. Okay. Because already it is 8:30 around. Yeah. So Atul bhai, go ahead please. કેશોરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। વાહ વાહ કેશવરબેન, બહુ જ મજા